Okay, students. Uh, Today நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போற என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சொன்னா சப்நெட்டிங் அண்ட் ஐபி அட்ரஸஸ். ஓகே, டுடே சப்நெட் அண்ட் ஐபி கிளாஸஸ் பற்றி நான் பார்க்க போறோம். ஸோ இன்றைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா முதல் பேசிக்கா ஐபி அட்ரஸ் பேசிக்கலி டூ டைப்ஸ் இருக்கு. Okay, basically IP address have a two types under IP class version 6 and class version 4. Class version 4 பாத்தீங்கன்னா சொன்னா 5 classes இருக்கு. Class A, Class B, Class C ன்னு சொல்லி 5 classes இருக்கு. இப்ப Class A இந்த starting range பாத்தீங்கன்னா சொன்னா 1 to 126 வரைக்கும் இருக்கு. அதோட subnet பாத்தீங்கன்னா 255.0.0.0 இருக்கு. Class B பாத்தீங்கன்னா சொன்னா 128 to 191 வரைக்கும் இருக்கும் கிளாஸ் பி. இது அதோட எக்ஸாம்பிள். அதோட சப்நெட் மாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா முதல் டூ பார்ட்ஸும் சப்நெட் ஆகும் 255 அடுத்த ரெண்டும் 00. அடுத்த கிளாஸ் சியை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 192.221 வரைக்கும் இருக்கும். ஓகே, அதோட சப்நெட் மாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் 255.255.255.0 சொல்லி இருக்கு. ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏ நான் என்ன சொன்னா 1 to 126 வரைக்கும் இருக்கதான் கிளாஸ் ஏன்னு சொல்லுவோம். அப்ப கிளாஸ் ஏல வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ்ல 4 போர்ஷன்ஸ் இருக்கும். இது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டேட்னு சொல்லுவோம், இது செகண்ட் ஆக்டேட், இது தேர்ட் ஆக்டேட், இது ஃபோர்த் ஆக்டேட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டேட்டை தான் போய் நாங்க சொல்லுவோம் கிளாஸ் ஏல நெட்வொர்க் போர்ஷன். அடுத்த 3 ஆக்டேட்டையும் நாங்க சொல்லுவோம் ஹாஸ்ட். சரியா, இதுவும் ஹாஸ்ட், இதுவும் ஹாஸ்ட், இதுவும் ஹாஸ்ட். அதாவது கிளாஸ் ஐபி அட்ரஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா 4 பார்ட் இருக்கு. ஒரு ஆக்டேட் வந்து 8 பிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஆக்டேட்டுக்குள்ள 8 பிட்ஸ் இருக்கு. அப்படி 4 ஆக்டேட்டுக்குள்ளேயும் வந்து இதுக்குள்ளேயும் ஒரு 8 பிட்ஸ், இதுக்குள்ளேயும் ஒரு 8 பிட்ஸ், இதுக்குள்ளேயும் ஒரு 8 பிட்ஸ் இருக்கும். அப்ப டோட்டலா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 32 பிட்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஐபி அட்ரஸ் வெர்ஷன் 4 எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா 32 பிட்ஸ். அப்ப அதுல ஃபர்ஸ்ட் நெட்வொர்க் அட்ரஸுக்காண்டி கிளாஸ் ஏல 8 பிட்ஸ்க்கு ரிசர்வ் ஆயிருக்கு. மிச்சம் முன்னும் ஹாஸ்டுக்காண்டி வச்சிருக்கோம். அப்ப இதுலயே நீங்க ஹாஸ்டா கிரியேட் பண்ணலாம், இதுலயே ஹாஸ்டா கிரியேட் பண்ணலாம், இதுலயே ஹாஸ்டா கிரியேட் பண்ணலாம். அப்ப இதுல நெட்வொர்க்காண்டி 8 பிட்ஸும் ஹாஸ்டுக்காண்டி 24 பிட்ஸும் இருக்கு. இதுல சப்நெட் மாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏ இந்த 255.0.0.0 சொல்லி இருக்கு. கிளாஸ் பில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுவும் நெட்வொர்க் போர்ஷனா இருக்கு, இதுவும் நெட்வொர்க் போர்ஷனா இருக்கு. அடுத்த ரெண்டு பாட்டு தான் ஹாஸ்ட் பார்ட்டா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் பிக்கு என்ன 128 to 191 ரேஞ்சுக்குள்ள வாரு. 128 128ல இருந்து 192 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள ஒரு ஐபி அட்ரஸ் வந்துச்சுன்னு சொன்னா அதை சொல்லுவாங்க என்ன கிளாஸ் பி ஐபி அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சரி, இந்த கிளாஸ் பி ஐபி அட்ரஸ்ல முதல் ரெண்டு பாட்டும் வந்து நெட்வொர்க்கா இருக்கு. மிச்ச ரெண்டு பாட்டும் தான் என்னடா இருக்கும் ஹாஸ்ட்னு சொல்லி இருக்கு. அப்ப முதல் ரெண்டு பாட்டுக்கும் இதுக்கு 8 பிட்ஸ், இதுக்கு 8 பிட்ஸ். ஓகே, இங்காலைக்கு அப்ப டோட்டலா அப்ப நெட்வொர்க்காண்டி 16 பிட்ஸ். அப்ப அங்கலைக்கு என்ன இருக்க போகுது தேர்ட் ஆக்டேட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆக்டேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா இதுலயும் 8 பிட்ஸ் இருக்க போகுது, இதுலயும் 8 பிட்ஸ் இருக்க போகுது. அப்போ நெட்வொர்க்காண்டி 8 பிட்ஸ், 6 பிட்ஸ், 16 பிட்ஸ், ஹாஸ்டுக்காண்டி 16 பிட்ஸ் இருக்க போகுது. ஓகே, அப்ப இதுல சப்நெட் மாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் பி இந்த இது 255, இது 255, இது 0, இதுவும் 0. ஓகே, கிளாஸ் சில பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 192.168.1.1. அப்ப இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதான் சொல்றது என்ன கிளாஸ் சி ஐபி அட்ரஸ். அப்ப இதுல முதல் 3 பாட்டுமே நெட்வொர்க் இருக்கும். இது நெட்வொர்க், இது நெட்வொர்க், இது நெட்வொர்க், இது மட்டும் ஹாஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அப்ப இதுல சப்நெட் பாத்தீங்கன்னா 255.255.255.255 இது 0ன்னு சொல்லி வரும் லாஸ்ட் போர்ஷன். ஓகே, அப்ப இத வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ்ல வந்து 4 ஆக்டேட் இருக்கு. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டேட், இது செகண்ட் ஆக்டேட், இது தேர்ட் ஆக்டேட், இது ஃபோர்த் ஆக்டேட். இது கிளியரா? ஓகே, தென் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இனி நாங்க பார்க்க போறது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா இது ஓகே, இதெல்லாம் கிளியர். ஓகே, தென் இதுல பாருங்க தந்திருக்காங்க ஐபி கிளாஸஸ், டோட்டல் பிட்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க் ஐடி அண்ட் ஹாஸ்ட் ஐடி, டிஃபால்ட் சப்நெட் மாஸ்க் தந்திருக்காங்க. கிளாஸ் ஏ, கிளாஸ் ஏல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிட் மட்டும் என்னது நெட்வொர்க். அப்ப நெட்வொர்க்காண்டி 8 பிட்ஸ், மிச்சம் 24 பிட்ஸ் என்னது ஹாஸ்ட். அதுதான் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிட் மட்டும் நெட்வொர்க் ஐடி 8 பிட்ஸ், அடுத்த 24 பிட்ஸ் என்னது ஹாஸ்ட் ஐடி. அடுத்த கிளாஸ் பி பாத்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் இதுல 8 பிட் ஒரு ஆக்டேட், இதுல ஒரு 8 பிட் ஒரு ஆக்டேட் ரெண்டாவது ஆக்டேட்ல. அப்ப டோட்டலா நெட்வொர்க் எத்தனை பிட் இருக்க போகுது 16. அப்ப நெட்வொர்க் ஐடிக்கு 16 பிட்ஸ் எடுக்க போகுது. ஓகே,
நெட்வொர்க். அதே மாதிரி ஹாஸ்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுலயும் 8 பிட்ஸ் இருக்க போகுது, இதுலயும் 8 பிட்ஸ் இருக்க போகுது. அப்ப டோட்டலா ஹாஸ்டுக்கும் எவ்வளவு வரப்போகுது? 16 பிட்ஸ் வரப்போகுது. ஓகே, அது கிளியர். கிளாஸ் சில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சரி, கிளாஸ் சில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுவும் நெட்வொர்க், இதுவும் நெட்வொர்க், இதுவும் நெட்வொர்க். அப்ப இதுல 8 பிட்ஸ் இருக்க போகுது இந்த ஆக்டேட்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டேட்ல, செகண்ட் ஆக்டேட்ல ஒரு 8 பிட்ஸ், தேர்ட் ஆக்டேட்ல ஒரு 8 பிட்ஸ். அப்ப டோட்டலா நெட்வொர்க்காண்டி எங்களுக்கு எத்தனை பிட்ஸ் இருக்க போகுது? 24 பிட்ஸ் இருக்க போகுது. அப்ப நெட்வொர்க்காண்டி 24 பிட்ஸும் ஹாஸ்டுக்காண்டி 8 பிட்ஸும். ஓகே, ஹாஸ்டுக்காண்டி 8 பிட்ஸும். கிளியர்? ஓகே, அப்ப டோட்டலா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுதான் இதுல சம்மரியா தந்திருக்காங்க. தென் டிஃபால்ட் சப்நெட் மாஸ்க். அப்ப டிஃபால்ட் சப்நெட்டா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல நெட்வொர்க்குக்கு மட்டும்தான் எப்பயும் வந்து நாங்க சொல்லுவோம் சப்நெட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறோம் இந்த சைட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், ஹாஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிறோம் இந்த சைட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். எப்பயும் நாங்க சப்நெட்டிங் எல்லாத்தையும் 1 மென்ஷன் பண்ணுவோம், ஹாஸ்ட் எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லுவோம் 0 மென்ஷன் பண்ணுவோம். இதுல வந்து நெட்வொர்க் ஐடிக்கு வந்து என்ன வந்திருக்கு? டிஃபால்ட் சப்நெட் மாஸ்கா 255, அடுத்த எல்லாம் 000. அதால 255 முழு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னு சொன்னா இது எல்லாமே 1111 வரும். அடுத்த எல்லாம் பாருங்க 000. பாருங்க 8 பிட்ஸ் என்ற இது ஒரு பிட், இது 2வது பிட், இது 3வது பிட், இது 4வது பிட், இது 5வது பிட், இது 6வது பிட், 7வது பிட், இது 8வது பிட். இதுதான் 8 பிட் சொல்லுவாங்க. இந்த 8 பிட் சேர்ந்தது தான் இந்த சப்நெட் மாஸ்க். அப்ப இதை வந்து நீங்க படிச்சிருக்கீங்க பைனரியா ஆக்டலா மாதிரி. இது பைனரிஸ்ல இருக்கு. எப்பயும் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ரீட் பண்ண வேணாம் பைனரிஸ். பைனரிஸை நீங்க வந்து டெசிமலா மாத்தணும்னா இது எல்லாமே 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 2 to the power of 4, 2 to the power of 5, 2 to the power of 6, 2 to the power of 7 சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 255 இந்த ஆன்சர் வரும். ஓகே, அதே மாதிரி இதுவும் இது எல்லாமே 0 இருக்கு, அப்படியே 0, இதுவும் 0, இதுவும் 0. அடுத்த பிறகு கிளாஸ் பிக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 ஆக்டேட்டும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டேட்டும் செகண்ட் ஆக்டேட்டும் 255 255. அடுத்த 2 ஆக்டேட்டும் பாருங்க 0 0 சொல்லி வருது. அது டிஃபால்ட்டா இருக்க சப்நெட் மாஸ்க். இதெல்லாம் கிளாஸ் சில பாத்தீங்கன்னா இது 255, இது 255, இது 255, இது 0. இதைத்தான் நாங்க இங்க எல்லாத்துலயும் கீழே மென்ஷன் பண்ணி காட்டிருக்கு. கிளியரா? ஓகே, தென் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதைத்தான் திருப்பியும் நான் மென்ஷன் பண்றேன். இது நெட்வொர்க் ஐடி, இது ஹோஸ்ட் ஐடி. அப்போ முதல் பீட் அதாவது கிளாஸ் ஏல இது மட்டும்தான் நெட்வொர்க் ஐடி. அடுத்த 3 ஆக்டேட், செகண்ட் ஆக்டேட், தேர்ட் ஆக்டேட், ஃபோர்த் ஆக்டேட் சேர்ந்து இவ்வளவு சேர்த்து ஹோஸ்ட் ஐடி. அடுத்த கிளாஸ் பில பாத்தீங்கன்னா முதல் ரெண்டும் வந்து என்னது நெட்வொர்க் ஐடி கிடைச்சிடும். அப்போ 16 பிட்ஸ். அடுத்த 16 பிட்ஸ் தான் என்ன ஹோஸ்ட் ஐடி கிடைக்கும். கிளாஸ் சில பாத்தீங்கன்னா முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டேட், செகண்ட் ஆக்டேட், தேர்ட் ஆக்டேட் இந்த மூன்றும் சேர்ந்ததான் நெட்வொர்க் ஐடி. அப்ப 24 பிட்ஸ் வந்து நெட்வொர்க் ஐடி எடுத்துடும். மிச்சம் ஒரு 8 பிட்ஸ் தான் கிடைக்கும் கிளாஸ், அதாவது 8 பிட்ஸ் தான் கிளாஸ் சில வந்து எடுக்கும் ஹோஸ்ட் ஐடியா. கிளாஸ் டிஎஸ்லோ மல்டி காஸ்ட் அட்ரஸஸ் வந்து கிளாஸ் சி வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, கிளாஸ் இ வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து ஒரு சமரி ரேஞ்சா தந்திருக்காங்க. கிளாஸ் ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மட் எப்படி இருக்கு, அதோட ஐபி ரேஞ்சஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது வந்து இது நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். இது என் நெட்வொர்க், மிச்சம் 3 ஹாஸ்ட் பார்ட். கிளாஸ் பில முதல் 2 பார்ட் நெட்வொர்க், அடுத்த 3 பார்ட்டும் ஹாஸ்ட். கிளாஸ் சில வந்து முதல் 3 பார்ட்டும் நெட்வொர்க், அடுத்த பார்ட் மட்டும் என்னது ஹாஸ்ட். ஓகே, இதுல ஐபி ரேஞ்ச பாத்தீங்கன்னா 00ல தொடங்கி 127.255.255.255ல முடியும். இந்த ஐபி அட்ரஸ் ரேஞ்ச் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்னா 128ல தொடங்கி 191.255.255.255ல ஃபினிஷ் ஆகும். ഇതിന്റെ பாத்தீங்கன்னா 192ல ஸ்டார்ட் ஆகி கிளாஸ் சி 223ல முடியும். ஓகே, இதான் ഇതിന്റെ ஐபி ரேஞ்சஸ். இப்போ நெட்வொர்க் ஐடியா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ഇതിന്റെ நெட்வொர்க் ஐடி இது டிஃபால்ட்டா தந்திருக்காங்க. ஓகே, ഇതിന്റെ நெட்வொர்க் ஐடி எதுல ஸ்டார்ட் ஆகி எதுல முடியும், இதுல ஸ்டார்ட் ஆகி எதுல முடியும், எதுல ஸ்டார்ட் ஆகி எதுல முடியும். ഇതിന്റെ டிஃபால்ட் சப்நெட் மாஸ்க் தந்திருக்காங்க. கிளாஸ் ஏ இந்த 255.0.0.0, கிளாஸ் பி 255, முதல்ல 255, அடுத்த 255, அடுத்த 200. அடுத்த கிளாஸ் சி பாத்தீங்கன்னா இது 255, இது 255, இது 255, இது 0. இது ஓகே, இதான் பேசிக்ஸ். இது நான் பார்ப்போம், ஒரு டியூட்டோரியல் ஒன்று காட்டுறேன் பாருங்க. ஓகே, தென் பேசிக்ஸ் ஆன டியூட்டோரியல்ஸ். ஓகே, பேசிக்ஸ் ஆஃப் basics of subnetting.
then I don't know, wait. To 223 and its Okay. Okay. இத பாருங்க basic. Hello friends, it's me Abhishek Gupta from Thanks Computer World, and today we are going to discuss on a topic called IP address and its types. I have already explained how IP address works in our day-to-day network activity, so I request you to go and watch my previous video for better understanding. Different types of IP address. We are having two types of IP address. The first comes is IP version 4, which is also called Internet Protocol version 4. And the next is IP version 6, which is also நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி ஐபி வெர்ஷன்ல 2 டைப்ஸ் தான் பேசிக்கா இருக்கு. ஐபி வெர்ஷன் 4, ஐபி வெர்ஷன் 6. ஐபி வெர்ஷன் 4 இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் வெர்ஷன் 4 சொல்லுவோம். ஐபி வெர்ஷன் 6 வந்து இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் வெர்ஷன் 6 சொல்லுவோம். Internet Protocol version 6. இதுல வந்து ஐபி வெர்ஷன் 4 எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 5 கேட்டகரிஸ் இருக்கு. கிளாஸ் ஏ, கிளாஸ் பி, கிளாஸ் சி, கிளாஸ் டி, கிளாஸ் இன்னு சொல்லி 5 கேட்டகரிஸ் இருக்கு. So in this chapter we are going to discuss only on IP version 4. About IP version 6 I will discuss in the next chapter. There are 5 classes of IP address in IP version 4. It is class A, class B, class C, class D and class E. So let's discuss on the ranges of IP address assigned to each classes. Class A. The IP address starts from 0 to 126 and its default subnet mask will be 255.0.0.0. Class B IP address starts from 128 to 191 and its default subnet mask is 255.255.0.0. And class C IP address it starts from 192 to 223 and its default subnet mask is 255.255.255.0. Class D IP address is 224 to 239 and same class E IP address starts from 240 to 255 and this class D and class C does not have any default subnet mask. Here you notice a IP address by the number 127 is ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா சொன்னா 0 to 126 வந்து ரேஞ்ச். இது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 127 வந்து டிஃபால்ட்டா இல்லாம 28ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். பிகாஸ் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா இந்த 128.0.0.0 வந்து என்னத்துக்கு எடுத்துன்னா லூப் பேக் அட்ரஸுக்கு இது டிஃபால்ட் ஆடுது. லூப் பேக் அட்ரஸ் என்னது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டெஸ்டிங் பர்பஸுக்கு. எங்கட ஈத்தர்நெட் கார்டு ஒர்க் பண்ணதா இல்லையா அந்த டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்கான யூஸ் பண்றதுதான் லூப் பேக் அட்ரஸ். not available because it is a loopback address and it is used to identify whether your NIC card, that is network interface card, is working or not. I will show you how to test your NIC card using this loopback address 127. For testing your NIC card, just open your command prompt in your PC and type the command ping space 127.0.0.1 and hit enter. If you are getting a response reply that is TTL, means your NIC card is working fine. Here you see I am getting a response TTL, so my NIC card is working fine. So like this you can easily test your NIC card. If you really like my video, please hit the like button and don't forget to subscribe for my latest updates. You can also like our Facebook page, that is Thanks Computer World. ஓகே, இப்போ ஐபி அட்ரஸ் பற்றின பேசிக் ஐடியாஸை பார்த்துட்டோம். தென் இது நெக்ஸ்ட் இது சப்நெட்டிங். சரி, ஓகே, சப்நெட்டிங் பற்றின ஐடியாஸை பற்றி பார்ப்போம். ஓகே, சப்நெட்டிங் போகிறதுக்கு முதல்ல டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் பற்றின ஒரு ஐடியாஸை எடுத்துருவோம். ஓகே, different ranges and 5 different classes and IP version 4. Class A and the first octet decimals in the range and first octet adela pathina or single discussions apapam idla. Okay, today my topic is how to remember 5 classes IP version 4. At the first glance, I believe many people would feel overwhelmed by this table. Too much information, you may say, but in the next 10 minutes I will break apart this table piece by piece. By the end of the video, you could be able to remember the table without memorizing it.
Let's review quickly what an IPv4 address looks like. An IPv4 address is a 32-bit long value. In binary, it is a 32-bit long string of zeros and ones. It consists of 4. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நான் சொன்ன அந்த ஐபி அட்ரஸ் 4ல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா 4 ஒக்டேட் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஒக்டேட்ல 8 பிட்ஸ் 8 பிட்ஸ் 8 பிட்ஸ் படி 4 ஒக்டேட்ல பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலா 32 பிட்ஸ் இருக்கும். இந்த 32 பிட்ஸ் அப்படி இருக்கும்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ்ல மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கும். இப்படி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன் இது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டேட், இது ஒரு ஆக்டேட், இது செகண்ட் ஆக்டேட், இது தேர்ட் ஆக்டேட், இது ஃபோர்த் ஆக்டேட். இதுல டாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஐபி அட்ரஸ்ல 4 பார்ட் இருக்கும். அந்த 4 பார்ட்ல முதலாவது பார்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டேட்னு சொல்லுவோம், இது செகண்ட் ஆக்டேட்னு சொல்லுவோம், இது தேர்ட் ஆக்டேட்னு சொல்லுவோம், இது ஃபோர்த் ஆக்டேட்னு சொல்லுவோம். இந்த 4 ஆக்டேட்டையும் சேர்ந்ததுதான் 32 பிட்ஸ். அப்ப இதுல ஒரு ஆக்டேட் 8 பிட்ஸ், இது செகண்ட் ஆக்டேட் 8 பிட்ஸ், இது 8 பிட்ஸ், இது 8 பிட்ஸ். 8 பிட்ஸ் என்னத்தை மீன் பண்றாங்க? ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். ஒரு பிட், 2 பிட், 3 பிட், 4 பிட், 5 பிட், 6 பிட், 7 பிட் and 8 பிட். ஓகே, 1 2 3 4 5 6 7 8 வரும். ஓகே, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 பிட். சரி, 1 2 3 4 5 6 7 8 பிட். ஓகே, 1 2 3 4 5 6 7 8 பிட். எல்லாத்துலயும் 8 பிட் இருக்கா இல்லையா? Octets or 4 8 bits of ones and zeros separated by dot. Each octet is between 8 zeros and 8 ones. In decimal format, it consists of 4 numbers separated by dot, such as 192.168.4.2. Each decimal number is between 0 and 255. And remember these two magic numbers. Now let's start with the first octet range. Basically, we get these 5 classes by dividing the first octet from 0 to 255 into 5 groups, just like dividing a number line from 0 to 255 into 5 different segments. Keep this number line in mind as we talk about 5 classes. Class A starts with 0, the first number, and Class E ends with 255, the last number. 0 and 255 are 2 magic numbers. In order to get the start point for Class B, C, D, and E, we must bring back the binary weight table. Remember, we use this table to convert from binary to decimal or from decimal to binary. Class B's start point is 128, which is leftmost number. Class C starts with 192, which is the sum of 128 and 64. Class D starts with 224, which is the sum of 128 plus 64 plus 32. Class E starts with 240, which is the sum of 128, 64, 32, and 16. இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா 8 பிட்ஸ். ஒரு 8 பிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 2 to the power of 4, 2 to the power of 5, 2 to the power of 6, 2 to the power of 7. இப்படி 8 பிட்ஸ் சேர்ந்து அதோட வேல்யூஸ் தான் இதெல்லாம். 2 to the power of 7 128, 2 to the power of 6 வந்து 64, 2 to the power of 5 வந்து 32, 2 to the power of 4 வந்து 16, 2 to the power of 3 வந்து 8, 2 to the power of 2 வந்து 4, 2 to the power of 1 வந்து 2, 2 to the power of 0 அப்பயுமே 1. இவ்வளோத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 255 என்ற ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். அதாவது 8 பிட்ஸை தான் இப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 8 பிட்ஸை நான் இப்போ இன்னைக்கு இருந்து எழுதிட்டு வந்தோம்னு சொன்னா அதுல மோஸ்ட் வேல்யூஸ் எவ்வளவு வரும்? Do you see the pattern? With all start point for 5 classes, we can get the end point,
the end point of class A, like last number of class A, is 127. Class B's last number is 191. Class C end point is 223, and Class D end point is 239. Now we get all these 5 classes ranges in decimal number. Let's move to the third column, the first octet in binary format. Keep in mind, binary and decimal are only 2 different expressions for the one exactly same thing. And if you know already the conversion between them, the following expression would not be so difficult. For class A, the first bit is always 0. The other 7 bits are any combination of zeros and ones. For class B, the first 2 bits, 1 0. இந்த வே சொல்றாங்க என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இப்ப 0 0 அப்படி தந்திருந்தாங்க ஆன்சர். இது கிளாஸ் ஏ, இது இப்படி கிளாஸ் பி ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறதான ஒரு வே தான் இது. இப்போ முதலாவது 0ல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா அது கிளாஸ் ஏ. முதலாவது லெட்டர் வந்து 1ம் 0ம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா, முதலாவது 2 லெட்டர்ஸும் இப்படி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா அது கிளாஸ் பி. அடுத்தது 1 1 in 0ன்னு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது கிளாஸ் சி. ஓகே, are fixed. The other 6 bits are any combination of zeros ones. For class C, the first 3 bits 110 are fixed. The other 5. இதுல பாத்தீங்கன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டேட் தான் கதைக்கிறாங்க. ஒரு ஐபில வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ஆக்டேட் இருக்கு. முதலாவது ஆக்டேட், இரண்டாவது ஆக்டேட், மூன்றாவது ஆக்டேட், நாலாவது ஆக்டேட். அதுல முதலாவது ஆக்டேட்டை பற்றி தான் கதைக்கிறாங்க. இந்த அதாவது எங்களை இப்போ 1 டாட் அல்லது 192ன்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் ஆகிற முதலாவது ஆக்டேட். இதுல பாத்தீங்கன்னா 0ன்னு இப்போ 0 ரேஞ்சுன்னா 1 டாட் 1 டாட் 1 டாட் 10ன்னு சொன்னா இப்போ ஒரு ஐபி தராங்க 0.01111 சொல்லி மிச்சம்லாம் வருதுன்னு சொன்னா 0ல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா அது என்னது கிளாஸ் ஏ. முதலாவது 1 வந்து அடுத்த 0 வந்துச்சுன்னு சொன்னா அது கிளாஸ் பி, ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டேட். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டேட்ல ஸ்டார்ட் ஆகிறேன்னா அது பைனரி நம்பர்ஸ் வந்து 1 and 0ன்னு வந்துச்சுன்னா கிளாஸ் பி. முதலாவது 1 and 1 இப்போ வந்து 0ன்னு வந்துச்சுன்னு சொன்னா முதலாவது ஆக்டேட்ல அது கிளாஸ் C. 5 bits are any combination of zeros and ones. For D, for class D, the first 4 bits 1110 are fixed. The other 4 bits are any combination of zeros and 1. For class E, the first 4 bits 1111 are fixed. The other 4 bits are any combination of zeros and ones. Once you get this step, the rest is much simpler, I promise. For example, when we deal with the IP address range in the 4th column, we simply copy the first octet from the 2nd column. Because other 3 octets always start with 0 and end with 255. That's all. Now let's move to the default subnet mask. The class A default subnet mask is 255.0.0.0. Class B is 255.255.0.0 and class C is 255.255.255.0. And we do not have subnet masks for class D and E, which makes our life a little bit easier. Now let's calculate the number of networks and the number of hosts per network for class A, B, and C. And we will use the subnet mask as calculation tool. Here is how it works. To get the maximum number of hosts per network, we use a simple formula. H equals 2 to the power of x minus 2. இப்போ ஒரு நெட்வொர்க் ஐடியில வந்து எங்களுக்கு எவ்வளவு ஹாஸ்ட் இருக்குன்றத ஃபைண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா ஒரு ஃபார்முலா 2 to the power of n minus 2 ரெண்டு சொன்னா அதுல வச்சுனா ஹாஸ்ட் ஐடியா கண்டுபிடிக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் நெட்வொர்க் சொன்னீங்க கேட்டாங்கன்னு சொன்னா 2 to the power of n சொன்னீங்கன்னு சொன்னா
அதை வச்சு நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் நெட்வொர்க். ஓகே, Whereas இதுல H பாத்தீங்கன்னா இப்ப கிளாஸ் ஐடியில பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏல பாத்தீங்கன்னா முதல் பார்ட் மட்டும்தான் நெட்வொர்க். அடுத்த 3 பார்ட்டுமே என்னது ஹாஸ்ட் வரப்போகுது. அதாவது கிளாஸ் ஏல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மட்டும் தான் நெட்வொர்க், அடுத்த 3 ஹாஸ்ட். அப்ப எத்தனை ஹாஸ்ட் இருக்கு? 24 ஹாஸ்ட் இருக்கு. 20, அதாவது இதுல 8 பிட், இதுல 8 பிட், இதுல 8 பிட். பட் டோட்டலா சேர்த்தீங்கன்னு சொன்னா 24 பிட்ஸ். அப்ப 24 பிட்ஸும் சேர்ந்தது. அப்ப 2 to the power of 24. என் ஹாஸ்ட் எத்தனை இருக்கு? இதுல நெட்வொர்க் ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் மட்டும் தான் நெட்வொர்க். அடுத்த ஹாஸ்ட், இதுவும் ஹாஸ்ட், இதுவும் ஹாஸ்ட். இதானே கிளாஸ் ஏல வந்து ரூல்ஸ். அப்ப இது நெட்வொர்க். அப்ப இதுல என்ன கேட்டிருக்கு? ஹாஸ்ட் பெர் நெட்வொர்க் ஐடி. அப்போ ஒவ்வொரு நெட்வொர்க் ஐடியிலையும் வந்து எவ்வளவு ஹாஸ்ட் இருக்குன்றதான் கேட்டிருக்காங்க. stands for the total number of usable host IDs. X stands for the number of zeros and the subnet mask. And we must subtract 2 because one ID is reserved for network and one ID is reserved for broadcast. Class A subnet mask has 24 zeros. Thus the இது விளங்கிச்சா? இதுல பாருங்க, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நான் சொன்னேன் இது மட்டும்தான் நெட்வொர்க், மிச்சம் மூணும் ஹாஸ்ட். அப்ப எத்தனை ஹாஸ்ட் இருக்கு? 24 ஹாஸ்ட் இருக்கு. அதாவது இதுல 8 பிட், இதுல 8 பிட், இதுல 8 பிட். அப்ப சேர்த்தீங்கன்னு சொன்னா 24 பிட்ஸ். அப்ப 24 2 to the power of 24 minus 2. அப்ப ஒரு நெட்வொர்க் ஐடியில நீங்க எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா இதுதான் கிளாஸ் ஏக்கான ஒரு ஐபி அட்ரஸ் வந்திருக்காங்க. அப்ப ஐபி அட்ரஸ் வந்துட்டு அப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் மட்டும் நெட்வொர்க், அதால எல்லாமே 1 சொல்லி வந்திருக்கு. ஓகே 1 சொல்லி வந்திருக்கு. தென் பாத்தீங்கன்னா மிச்சம் 3 எல்லாமே 0 தந்திருக்காங்க. ஓகே, என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா எப்பயுமே கிளாஸ் ஏ அப்படி ஒரு ரேஞ்சு தந்திருக்காங்க. ஓகே, அதை வச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 2 to the power of 24 minus 2. அப்போ ஹாஸ்ட் பெர் நெட்வொர்க் ஐடி காண்றதுக்கு நம்பர் ஆஃப் நெட்வொர்க் 2 to the power of n. எத்தனை நெட்வொர்க் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம்? ஒரே ஒரு நெட்வொர்க் செட் தான் இருக்கு. அப்ப 8 பிட்ஸ் 2 to the power of 8. number of host IDs per network is 2 to the power of 24 minus 2. To calculate the number of networks for each class, we use subnet mask ones part. For example, class A subnet mask has 8 ones, but the first bit is always 0, which effectively reduces the number of useful bits in the network portion to 7 bits. Thus, the number of networks is 2 to the power of 7. ஓகே, இதுல ஏன் 2 to the power of 7 போட்டாங்கன்னு சொன்னா இதை டிஃபால்ட்டா எடுத்துரு. என்னன்னு சொன்னா இது நெட்வொர்க் ஐடிக்கு இப்ப கிளாஸ் ஏல பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா ஒரு ஐபி அட்ரஸ் எடுத்துரு. எடுத்துட்டா மிச்சம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டேட்ல இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டேட்னு சொல்லி இருக்குன்னு சொன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டேட் இதானே நெட்வொர்க் போர்ஷன் சொல்றோம். இதான் நெட்வொர்க் போர்ஷன். மிச்சம் 3 தான் ஹாஸ்ட் கிளாஸ் ஏல. இப்ப இதுல வந்து 8 பிட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா இதுல இந்த ஒரு 0 மட்டும் நெட்வொர்க் ஐடிக்கு எடுத்துரும். அப்ப மிச்சம் 7 ஐடியை தான் நீங்க நெட்வொர்க்கு யூஸ் பண்ண முடியும். அதெல்லாம் 2 to the power of 7 சொல்லி போடுறாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ஹாஸ்ட் ஐடிக்கு எடுத்துட்டு இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒன்று வந்து நெட்வொர்க் ஐடிக்கு எடுக்கும், மெட்டா பார்த்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸுக்கு எடுக்கும். அதை நான் ஃபியூச்சர்ல பார்ப்போம். Thus, the number of networks is 2 to the power of 7. By the same method, Class B subnet mask. கிளாஸ் பில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கிளாஸ் பில வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் நெட்வொர்க், இஞ்சாலே ஹாஸ்ட். கிளியரா? அப்ப ஹாஸ்ட் எத்தனை நீங்க இருக்குது? 8 பிட்ஸ். அப்ப 2 to the power of 16 minus 2. ஏன்னு சொன்னா டோட்டலா எத்தனை பிட்ஸ் இருக்கு உங்கள்ட்ட? 16 பிட்ஸ் ஹாஸ்டுக்காண்டி இருக்கு. கிளியர்? ஹாஸ்டுக்காண்டி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்கள்ட்ட 16 பிட்ஸ் இருக்கு. பாருங்க ஜீரோஸ் பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. அப்ப 16 பிட்ஸ் எங்களுக்கு ஹாஸ்டுக்காண்டி இருக்குது. இவ்வளோ பாட்டுமே எங்களுக்கு ஹாஸ்டுக்காண்டி 16 பிட்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஹாஸ்ட் பெர் நெட்வொர்க் ஐடி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு நெட்வொர்க் ஐடிக்கான ஹாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 16 பிட்ஸ். இப்போ 2 to the power of 16 minus 2. ஆனா நெட்வொர்க் ஐடி என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல முதல் 2 போர்ஷனும் வந்து இதுக்கு டிஃபால்ட்டா எடுத்துரும். எதுக்கு டிஃபால்ட்டா எடுத்துரும்? கிளாஸ் பிக்கான ஐபி அட்ரஸை ஃபைண்ட் பண்றதுக்கான டிஃபால்ட்டா இது ரெண்டையுமே எடுத்துரும். அப்ப டிஃபால்ட்டா எடுத்தா அப்புறம் நெட்வொர்க் ஐடிக்கு எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. அப்ப 2 to the power of 14 தான் வரும். Okay? Has It's a number of 16 networks. zeros. Thus, the number of hosts per network is 2 to the power of 16 minus 2. Class B subnet mask has 16 ones, but the first two bits are always 10, which reduces the number of useful bits in the network portion to 14, and thus the number of networks in class B is 2 to the power of 14. By the same token, class C subnet mask has 8 zeros, thus the number of இப்ப கிளாஸ் சில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது நெட்வொர்க், ஏதாவது இது முதல் 3 போர்ஷனுமே நெட்வொர்க். இது நெட்வொர்க், இதுவும் நெட்வொர்க், இதுவும் நெட்வொர்க், இது மட்டும் தான் ஹாஸ்ட். அப்ப நெட்வொர்க், அப்ப நீங்க ஹாஸ்ட் எத்தனை இருக்குது உங்கள்ட்ட? 8 பிட்ஸ் தான் இருக்குது. அப்ப 2 to the power of 8 minus 2. ஏன்னு சொன்னா இதுல -2 எடுக்கிறோம்னு சொன்னா ஒன்று வந்து ஹாஸ்ட், ஒன்று வந்து ப்ராட்காஸ்ட் ஐடிக்கு எடுத்துடும், அடுத்த வந்து ஹாஸ்ட் ஐடியா எடுத்துடும், சாரி நெட்வொர்க் ஐடியா எடுத்துடும். அப்ப அதனால -2 நாங்க டிடெக்ட் பண்றோம். இதை பற்றி ஃபர்தர் நாங்களே பார்ப்போம். சப்நெட்டிங் படிக்கிற நேரம் ஹாஸ்ட் ஐடியை நாங்க ரெண்டா பிரிப்போம், சப்நெட்டுக்கு கொண்டு ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ் கொண்டு, அதனால -2 கழிக்கிறோம். கிளியரா? அப்ப இதுல என்ன செய்வோம்? 2 to the power of 8, ஏன்னா 8 பிட்ஸ் தான் இருக்குது. 1 2 3 4 5 6 7 8 பிட்ஸ். அப்ப கிளாஸ்ல ஹாஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 8 பிட்ஸ் தான். அப்ப அந்த 8 பிட்ஸை தான் நாங்க என்ன செய்வோம்? அப்ப 2 to the power of 8 minus 2. ஆனா எங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் நெட்வொர்க்ஸ் எவ்வளவு கிரியேட் பண்ண முடியும்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா இதுல டிஃபால்ட்டா என்ன செய்யணும்னு சொன்னா ஐபி அட்ரஸ் வந்து 3 வந்து நெட்வொர்க்கை ஃபைண்ட் பண்றதுக்காண்டி எடுத்துடும். அப்ப மொத்தம் 24 நெட்வொர்க் பிட்ஸ் இருக்கு. இதுல 8 பிட்ஸ், இதுல 8 பிட், இதுல 8 பிட் நெட்வொர்க்கானே 24 இருக்கு. அதுல 3 வந்து என்னத்துக்கு டிஃபால்ட்டா எடுத்துடும்னு சொன்னா கிளாஸ் சி என்றதை ஃபைண்ட் பண்றதுக்காண்டி இந்த முதல் 3 நம்பரையும் எடுத்துடும் டிஃபால்ட்டா. இப்போ எங்களுக்கு பேலன்ஸா இருக்க நம்பர்ஸ் எதுனா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. அப்ப நம்பர் ஆஃப் நெட்வொர்க்ஸ் நீங்க எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணீங்க? 2 to the power of 21. கிளியரா? hosts per network in class C is 2 to the power of 8 minus 2. Class C subnet mask has 24 ones, but the first 3 bits are fixed, leaving only useful 21 bits for network portion. Thus, the number of networks in entire class C is 2 to the power of 21. We are finally done. Thank you very much for your patience. You may say, wait a minute, your table is different from the one in my textbook. For example, my textbook says class A first octet ranges from 1 to 126, but you are telling me its range is from 0 to 127. Why? Well, that's a great question because my table does not exclude some special IP addresses, which I will talk about in my next video. Thank you. ஓகே, அப்ப இதை பற்றி ஒரு ஐடியான்னு எடுத்துட்டீங்க. Hello, and this is Sunny. Welcome back. Today my topic is subnetting. ஓகே, அப்ப இப்ப பேசிக் ஐடியாஸ் பார்த்துட்டோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நாங்க பார்க்க போறது வாட் இஸ் சப்நெட்டிங். ஓகே, சப்நெட்னா என்ன? ஓகே, சப்நெட்ன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சப்நெட்னா என்னன்னு நான் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னா சப்நெட்ன்றது ஹாஸ்ட் ஐடின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் ஐடி அண்ட் ஹாஸ்ட் ஐடின்னு இருக்குது. நெட்வொர்க் ஐடியை நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னா ஸ்ரீலங்கன் எஸ்எல்டி ஐஎஸ்பி அல்லது டயலாக் ஐஎஸ்பி தான் சொல்லுவோம். என்னது நெட்வொர்க் ஐடின்னு சொல்லுவோம். ஹாஸ்ட் ஐடின்னு சொன்னா எங்களோட ஒரு கொடைனா ஐடியம் பிரான்ச்சுக்கு உள்ள இருக்கிற பிசிஸ். அப்போ கொடைனா பிரான்ச்சுக்குள்ள இருக்க நம்பர் ஆஃப் பிசிஸ் நாங்கள் எவ்வளோ கனெக்ட் பண்ண முடியுமோ அதை சொல்லுவோம் ஹாஸ்ட் ஐடி. நெட்வொர்க் ஐடின்னு சொன்னா எங்கள்கிட்ட இருக்க ஐஎஸ்பி ஒரு கனெக்ஷன். அப்படி எத்தனை ஐஎஸ்பிஸை நாங்கள் கிரியேட் பண்ண முடியும் என்றதுதான் சொல்றது என்ன நெட்வொர்க் ஐடின்னு சொல்லுவாங்க. கிளியரா? அப்போ சரி, ஓகே, சப்நெட்டிங்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட். A subnet is a logical. ஓகே, சப்நெட் என்ற என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா
But subnetting is a logical subdivision of an IP address. The process of dividing a network into two or more network is called as subnetting. Okay, for example, subnet is a logical, அப்போ லாஜிக்கலான ஒரு ஐபி நெட்வொர்க் ஒரு லாஜிக்கலா சப்டிவிஷன் ஆக்குற ஒரு மெத்தட் தான் சொல்றது என்னன்னு சொன்னா சப்நெட்னு சொல்லுவோம். A subnet is a logical subdivision of an IP address. The process of dividing a network into two or more network is called as a ஒரு ஒரு அழகான மெத்தட்ல நான் டிவைட் பண்ணிட்டு போனோம்டா அதுதான் சொல்லுவோம் என்னது சப்நெட்டிங்னு சொல்லுவோம். Subdivision of IP network. The process of dividing a network into two or more networks is called subnetting. The main purpose of subnetting is to help. இப்போ நாங்கள் சப்நெட்டிங்கிற மெயின் பர்பஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு நெட்ஒர்க்ல இருக்க கன்ஜென்ஷனை குறைக்கிறது ரிலீவ் த நெட்ஒர்க் கன்ஜெஷன்ஸ் நெட்ஒர்க் டிராஃபிக்ஸை குறைக்கிறதுக்கு அண்ட் நெட்ஒர்க்குண்ட நெட்ஒர்க்கை ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஐபி அட்ரஸ் வேஸ்டேஜஸை குறைக்கிறதுக்கு நாங்கள் இஃபெக்டிவான ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு மெத்தட்டை தான் சொல்லுவோம் என்ன சப்நெட்டிங்னு சொல்லுவோம். ஆர்கனைஸ் வேஸில் வந்து நாங்கள் ஐபி அட்ரஸை இஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும். அப்போ இதால் எங்களுக்கு நெட்ஒர்க் டிராஃபிக் குறையும், நெட்வொர்க் ஃபாஸ்டா இன்க்ரீஸா ஒர்க் பண்ணும். அப்ப இதெல்லாம் வந்து network congestion and improve network performance. Security is another benefit of subnetting. Besides, your network professor may test you about subnetting. CompTIA National Network Plus certification also expects you to know how to subnet. However, some textbooks make subnetting very complicated and confusing. In this video, I will use a very simple way, sunny way of subnetting. And after this video, you would find subnetting is not difficult at all. However, in order to understand subnetting, we do need some basic knowledge such as subnet mask, network ID, host ID, and broadcast ID. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்டா வந்து சப்நெட்டிங் படிக்கிறதுக்கு முதல்ல சப்நெட் மாஸ்க்ன்றது என்னன்னு தெரியணும், நெட்வொர்க் ஐடின்றா என்னன்னு தெரியணும், ஹோஸ்ட் ஐடின்றா தெரியணும், ப்ராட்காஸ்ட் ஐடின்றா என்னன்னு தெரியணும். இப்போ இதை பற்றி தான் நாங்கள் ஏர்லியரா இப்போதைக்கு முதல்ல எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்போ அதுகள் தெரிஞ்சா தான் உங்களுக்கு சப்நெட்டிங் செய்ய முடியும். அப்போ அதுக்கானதை சொல்றாங்க. ஓகே, videos links below just in case you need them. One more point. This video is much longer than most of my other videos, so please bear with me. Let's take a look at one example. One day your supervisor walks to you saying, "Here's the network ID." இப்போ ஓகே, இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல வந்து சொல்றாருன்னா இதை நாங்கள் ஒரு நெட்வொர்க் ஐடின்னு சொல்லி தராங்க. One day your supervisor walks to you saying, here is the network ID 192.168.4.0.24. அப்போ இது என்ன ஒரு கிளாஸ் சி ஐபி அட்ரஸ். இப்போ கிளாஸ் சி ஐபி அட்ரஸ் இது நெட்வொர்க் போர்ஷன், இது நெட்வொர்க். அப்போ இது மட்டும் என்ன வரும், ஹோஸ்டா வரும். அப்போ இது நெட்வொர்க், இது நெட்வொர்க், இது நெட்வொர்க். அப்போ டோட்டலா எத்தனை பிட்ஸ் வந்துட்டு 24 bits. இது 8 bits, இது 8 bits, இது 8 bits. அப்போ டோட்டலா 24 bits வந்திருக்கு. அதால /24 போட்டிருக்காங்க. அப்போ இது ஒரு கிளாஸ் ஃபுல் ஐபி அட்ரஸ். இது சொல்லுவோம் இந்த 24 ப்ரீஃபிக்ஸ் சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவோம், ப்ரீஃபிக்ஸ் சொல்லுவோம். ஓகே, saying, "Here's the network ID." இப்போ இதை எழுதி வச்சு Please create 3 separate networks. இதுல கேட்டிருக்காங்க என்ன, 3 செப்பரேட் நெட்வொர்க்ஸை கிரியேட் பண்ணட்டுமா. ப்ளீஸ் கிரியேட் 3 separate networks or subnet for coffee shop. ஒரு காஃபி ஷாப்ஸுக்கு உங்களுக்கு 3 நெட்வொர்க்ஸை கிரியேட் பண்ணட்டுமா. அப்போ ஓகே கிளியர். அப்போ 3 நெட்வொர்க்ஸை கிரியேட் பண்ணட்டுமா ஒரு காஃபி ஷாப்ஸுக்கு. Or subnets for a coffee shop, Sunny Cafe. One is for the office. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 சப்நெட் கிரியேட் பண்ண சொல்லிட்டு, one is for the office, one is for the front desk and storage room, and other one is in a final one is for the public use காண்டி. அப்போ 3 சப்நெட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டோம். one is for the front office-க்கு, another one வந்து செய்யலாம் front desk-க்கும் and storage room-க்கும், other one என்ன செய்யலாம் public usage, the wifi அதுகளுக்காண்டி நீங்க சப்நெட்டா கிரியேட் பண்ணுங்க. Is for
the front desk and storage room, and one is for the public use. Your task is to list each subnet network ID, subnet mask, host ID range, the number of usable host ID. அப்ப உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க என்னது இதை based on பண்ணி மேல சொன்னதை வச்சு your task is to list each network ID. எவ்வளவு network ID எங்களுக்கு வேணும், என்னென்ன subnet mask வேணும், எங்களோட host ID range இதுக்குள்ள இருக்கணும், and usable host IDs எவ்வளவு, broadcast ID என்ற எல்லாத்தையும் ஃபைண்ட் பண்ணட்டுமா. இதுக்கு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுவோம். இது மாதிரி தான் உங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரிலேட்டடா தான் உங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, I put this example below this. Okay. இப்போ இத முதல்ல சொன்னது தான் 2 slides சொன்னது தான் என்ன செய்யிருக்காங்க, ஒரே ஸ்லைட் ஆகி தந்திருக்காங்க. One day your supervisors walk to you saying here is the network ID 192.168.4.0 is a 24, so prefix. Please create the 3 separate networks for the coffee shop, Sunny Cafe. One is for the office, one for the front desk and storage room, one is for the public usage. Your task is to list each network ID and subnet mask and host ID range and usable host IDs and broadcast IDs. This video, so you can copy to your document for your reference as we discuss the process of subnetting. First is first, let's build a table. This table பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த டேபிள் வந்து இப்போ எப்பயும் சப்நெட்ல இருந்து இந்த சைட்ல இருந்து எழுதிட்டு போவோம். பாருங்க இதுல வந்து பாருங்க 1 2 4 8 16 32 இதுல வந்து எங்களுக்கு 3 சப்நெட் தானே கேட்டிருக்காங்க. அப்ப 3 சப்நெட்ல இதுல முதலாவது சப்நெட் இங்க இருக்கு, ரெண்டாவது சப்நெட் இருக்கு, அது நாலாவது சப்நெட் தான் இருக்குது. அப்ப நான் இது வரைக்கும் தான் கன்க்ளூட் பண்ணுவோம். எங்களுக்கு 3 சப்நெட் தான் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு சப்நெட் கட்டப்படியே சப்நெட் டேபிள் போட்டிருக்கோம். இப்போ பாருங்க 2, இப்போ சப்நெட் டேபிள் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா இது 1, இது 2, இல்ல 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 2 to the power of 4, 2 to the power of 5, 2 to the power of 6, 2 to the power of 7, 2 to the power of 8. அப்போ டோட்டல் 256 வரைக்கும் இது போகும். அப்புறம் ஹாஸ்ட் ஐடி எழுதுற நேரம் என்ன செய்யணும்னா இதே ஆர்டர் ரிவர்ஸ்ல வரும் ஹாஸ்ட்டுக்கு. இப்போ நான் சொன்னேன் அப்போ சப்நெட் எழுதுற நேரம் இந்த சைட்ல இருந்து போகணும், ஹாஸ்ட் எழுதுற நேரம் இந்த சைட்ல இருந்து எழுதிட்டு வரணும். இது கிளியரா விளங்கணும். சப்நெட் எழுதுற நேரம் இந்த சைட்ல இருந்து எழுதிட்டு போவோம், ஹாஸ்ட் எழுதுற நேரம் இந்த சைட்ல இருந்து வருவோம். கிளியரா? அப்ப அதை வச்சு இங்க ப்ரீஃபிக்ஸ் தந்திருக்காங்க. ஒரு சப்நெட் மாஸ்க் தந்திருக்காங்க 24 ஸ்டார்ட், அப்புறம் 25 26. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது என்ன தந்த ஐபி அட்ரஸ் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் சி. இப்ப கிளாஸ் சி முடியறதுல இருந்து உங்களுக்கு தந்திருக்காங்க 24 பிட்ஸ்ல இருந்து 24 26, அதாவது கிளாஸ் சி என்னது கடைசி மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட். அப்ப அதால மட்டும்தான் தந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஐடிய பார்ட் கடைசி பார்ட், அதாவது 4th octet தான் உங்களுக்கு இதுல தந்திருக்காங்க. இத பாருங்க, இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளாங்க, அது இன்னொரு டியூட்டோரியலும் காட்டுறேன், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஓகே, table is the most critical because once we build it, we can easily solve most subnetting questions. And this table has 3 rows. The first row is a subnet with 9 numbers. We start with 1, then 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, and 256. The pattern is each number is a double of its previous number. Okay? The second row is a host. This row tells the number of total host IDs for each new subnet. Start with 256, then 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, and 1. The pattern is each number is half of its previous number, or the second row is the reverse order of the first row. You see, everyone can handle this, right? The third row is a subnet mask. We use shorthand format, starting with 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Well, we are done. I call this table Sunny Subnetting Table or simply Sunny Table because இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்களுக்கு என்னது சப்நெட் வந்து 3 சப்நெட் கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒரு முதலாவது சப்நெட் கிரியேட் பண்றேன்டா இது எடுக்கலாம். எங்களுக்கு 2 சப்நெட் கிரியேட் பண்ணா இது எடுக்கலாம். எங்களுக்கு 3 சப்நெட் கிரியேட் பண்ணணும்ன்றபடியா இந்த டேபிளை தான் சூஸ் பண்ண போறோம். என்ன செய்ய போறோம்? இந்த டேபிளை மட்டும் தான் சூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ எங்களுக்கு ஒரு 5 சப்நெட் கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருந்தா நாங்க இந்த டேபிளை தான் சூஸ் பண்ணியிருப்போம். இப்போ ஒரு 7 சப்நெட் கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருந்தா இந்த டேபிளை சூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஒரு 9 சப்நெட்டை கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருந்தா நாங்க இந்த டேபிளை தான் சூஸ் பண்ணியிருப்போம். இதுல எங்களுக்கு சொன்னது 3 2 சப்நெட்டுக்குள்ள வருமா? இல்ல. அப்ப இதைத்தான் சூஸ் பண்ண போறோம் நான். Clear? Is a simple, sunny but a powerful table for subnetting and subnetting a subnet. Now we use a sunny table to solve the subnetting example mentioned above. Let's go back to the question. You are given a network ID 192.168.4.0/24. /24 is subnet mask. You are required to get 3 subnets. 3. இப்ப எங்கிட்ட கேட்டது என்ன? 3 சப்நெட். ஒன்று ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸுக்கு, அடுத்த ஸ்டோரேஜ் ரூமுக்கு, அடுத்து என்ன பப்ளிக் யூஸுக்கு. அப்போ 3 சப்நெட்டை எங்களுக்கு கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. முதலாவது சப்நெட் கிரியேட் பண்றேன்னா நான் இந்த குளத்தை எடுக்கலாம் டிஃபால்ட்டா. 2 சப்நெட் இந்த குளம், 3 சப்நெட் நான் இந்த குளத்தை தான் சூஸ் பண்ணணும். 3 4 சொன்னா இந்த குளத்தை தான் நாங்க சூஸ் பண்ணணும். 5 என்ன செய்யணும்? இதை தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Is the key word. Now look at the Sunny table and try to find the 3 subnets in the first or in the top row. Of course, there's no exact 3 subnets, but 4 subnets are suitable because we can get 4 subnets and choose any 3 subnets for Sunny Cafe. So we choose 4 subnets, 4. Let me circle the whole column, ignoring all other columns because we only use these 3 numbers and we can get all our answers just from this column or these 3 numbers. 4, 64, and /26. 26. 4 means 4 subnets. 64 means each subnet, each new subnet will have 64 total host IDs, including network ID and broadcast ID. /26 is the new subnet mask for all these 4 subnets. Well, let's list all these 4 subnets information. A network ID, subnet mask, host ID range, the number of usable host IDs, and broadcast ID. Let's find the first network ID என்னத்தை எடுக்க போறோம்னா இவங்க டிஃபால்ட்டா தந்த இதைத்தான் என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா நாங்க நெட்வொர்க் ஐடியை சூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ நெட்வொர்க் ஐடி டிஃபால்ட்டா 192.168.4.0 டிஃபால்ட்டான நெட்வொர்க் ஐடி. அப்ப அதுக்கு வர சப்நெட் மாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா /24. ஆனா எங்களோட ஹாஸ்ட் ஐடி ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு 64. அப்ப எங்களோட 64 வந்து ஒன்று வந்து ப்ராட்காஸ்ட் ஐடிக்கு எடுத்துரு. என்ன செய்யணும்னு சொன்னீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இன்னும் நெட்வொர்க் ஐடிக்கு எடுத்துரு. எப்பயுமே வந்து ஒரு ஹாஸ்ட் ஐடியை நாங்க எடுக்கிறோம்னு சொன்ன இந்த 64 பிட்ஸ்ல நாங்க -2 கழிப்போம். ஞாபகம் இருக்கா? அப்ப n-2ன்னு சொல்லுவோம். அந்த 2ல வந்து ஒன்று வந்து ப்ராட்காஸ்ட் ஐடிக்கு போயிடும், இன்னும் வந்து என்னதுக்கு போயிடும்? நெட்வொர்க் ஐடிக்கு போயிடும். இப்ப சோ உங்களோட ரேஞ்ச் வந்து இது எப்படி வரப்போகுதுன்றத பாருங்க. Network ID. The first network ID is always the original network ID, which is 192.168.4.0. That's easy, right? I use red font to emphasize the last number because the first 3 numbers stay the same across the table. So please just focus on last number in red. We will get next network ID by simply adding 64
2 is a previous network ID. Therefore, the second network ID இப்போ is நான் அப்படி நீ இப்போ என்ன செய்ய போறாங்கடா therefore the second network ID should be 0. இந்த 0வோட இந்த host ID இருக்குதா இல்லையா, இந்த 64 ஆட் பண்ணி விட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் நெட்வொர்க் ஐடி எங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்ப நெக்ஸ்ட் நெட்வொர்க் ஐடி என்ன வர போகுதுன்னு சொன்னா 192.168.4.64 சொல்லி வர போகுது. ஏன்னா எங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்கோம், 4 நெட்வொர்க் ஐடி தான் எங்களுக்கு தேவைன்னு சொல்லியிருக்கு, 4 நெட்வொர்க் ஐடி. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த என்னன்னு சொன்னா இது இன்னும் ஒரு திருப்பி இன்னும் ஒரு 64 இங்க இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்புறம் என்ன 192.168.4. இதுல இருந்து 64 ஓடும், 64ல இருந்து இன்னும் ஒரு 64 கூடனா 128. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்த் நெட்வொர்க் ஐடி எப்படி வரும்னு சொன்னா 192.168.4.128 இன்னும் ஒரு 64 கூடி 192 சொல்லி முடியும். கிளியரா? இது என்ன சொன்னா இந்த ரேஞ்சால தான் எங்களுக்கு என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னா நெட்வொர்க் ஐடிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. இதே மாதிரி 0 கேள்வி தான் plus எக்ஸாம்ல 64, கேட்டிருக்காங்க which is அசைன்மென்ட்ஸ்ல. 64. The third network ID would be 64 plus 64, which is 128. The fourth network ID is 128 plus 64, which is 192. Now, subnet mask for each subnet. Well, they are all /26. The original subnet mask is /24. We are done with the subnet mask column. Now let's list the number of usable. ஏன்னா இதுல 26 போட்டோம்னு சொன்னா பாருங்க, இதுல டிஃபால்ட்டா சப்நெட் எவ்வளவு இருக்கு 26. நாங்களுக்கு 3 சப்நெட் வேணும்ன்றபடியா 3 எதுக்குள்ள இன்க்ளூட் ஆகுதுன்னு போய் பார்த்தோம்னா இதுக்குள்ள இன்க்ளூட் ஆகுது, இதுக்குள்ள இன்க்ளூட் ஆகுது. அப்ப இது எடுத்தோம்னு சொன்னா உங்களுக்கு வர சப்நெட் மார்க்ஸ் எவ்வளவு 26. ஓகே, host IDs. And we can also find an answer from the Sunny table, which is 64. 64 is the total number of host. இப்போ நான் ஹோஸ்ட் எவ்வளவு யூஸ் பண்ணலாம், எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணலாம்னா 64 ஹோஸ்ட் தான் கிரியேட் பண்ணலாம். அதுல நான் சொன்னேன் ஒன்று வந்து ப்ராட்காஸ்ட் ஐடிக்கு எடுத்துடும், இன்னும் என்ன செய்யுது நெட்வொர்க் ஐடிக்கு எடுத்துடும். அப்போ அங்க நெட்வொர்க் ஐடி எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்ல, ஹோஸ்ட் ஐடி எந்த ரேஞ்சுக்குள்ள ஸ்டார்ட் ஆகும்னா இதுக்கு அடுத்த நம்பர், நெட்வொர்க் ஐடிக்கு அடுத்த நம்பர்ல இருந்து ஹோஸ்ட் ஐடி ஸ்டார்ட் ஆகும். அது நேரம் ப்ராட்காஸ்ட் ஐடிக்கு முதல்ல முடிஞ்சிடும். ஓகே, 192.168.4.1ல ஹோஸ்ட் ஐடி ஸ்டார்ட் ஆகி என்னத்துல முடியும்னு சொன்னா 19 இதுல இருந்து இப்போ நீங்க ஹோஸ்ட் இந்த ப்ராட்காஸ்ட் ஐடி காணணும்னு சொன்னா அப்படி காணலாம்னு சொன்னா இந்த நெட்வொர்க் ஐடி இருக்குதா இல்லையா, இந்த நெட்வொர்க் ஐடியில நீங்க -1 கழிச்சு விட்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த ப்ராட்காஸ்ட் ஐடி எடுக்கலாம், ப்ரீவியஸ் ஒன். அப்ப இந்த ப்ராட்காஸ்ட் ஐடி எடுக்கணும்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் நெட்வொர்க் ஐடியில இருந்து 1 கழிக்கும், அப்ப இது கிடைக்கும். அப்ப இது என்ன வரும் 192. அப்ப இது என்ன வரும்னு சொன்னா 192.168.4.63 சொல்லி வரும். இதுல என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த நெட்வொர்க் இருக்குதா இல்லையா, இந்த நெட்வொர்க் இந்த ஐடியில இருந்து 1 கழிச்சு விட்டீங்கன்னு சொன்னா இது வரும். இப்ப இதுல வந்து நெட்வொர்க் ஐடி பாத்தீங்கன்னா 192.168.4.127 முடியும். இதுல என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 192.168.4.191 சொல்லி முடியும். ஏன்னு சொன்னா இதுல இருந்து 1 கழிச்சு விட்டீங்கன்னா இதுதான் ப்ராட்காஸ்ட் ஐடி. இப்போ ப்ராட்காஸ்ட் ஐடி எப்ப நீங்க காணணும்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் நெட்வொர்க் ஐடியில இருந்து -1 பண்ணி விட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ப்ராட்காஸ்ட் ஐடி கிடைக்கும். அதாவது ஒரு நெட்வொர்க் ஐடி இந்த நெட்வொர்க் ஐடியில நிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா இதுக்கு அடுத்ததா இருக்க நெட்வொர்க் ஐடியில இருந்து -1 கண்டுபிடிச்சிங்க, -1 கழிச்சு விட்டீங்கன்னு சொன்னா இது இந்த ப்ராட்காஸ்ட் ஐடி ஃபைண்ட் பண்ணலாம். இதுக்கு அடுத்ததுலயும் அதே மாதிரி தான், இதுக்கு அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் காணலாம் பாருங்க. Is for each network or each subnet. But the first host ID is reserved for network ID and the last host ID is reserved for broadcast ID. Thus, the number of usable host ID is 64 minus 2, which is 6. இப்போ நான் முதலாவது சொன்னானா இல்ல, இந்த 64ல 2 வந்து டிஃபால்ட்டா எடுத்துரும். ஒன்று வந்து ஹோஸ்ட் ஒன்று வந்து என்னத்துக்கு எடுக்கும்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா இந்த ஹோஸ்ட் ஐடியில ஒன்று வந்து ப்ராட்காஸ்ட் ஐடிக்கு எடுத்துடும், இன்னும் வந்து என்னத்துக்கு எடுத்துடும் நெட்வொர்க் ஐடிக்கு எடுத்துடும். அப்ப 2 மைனஸ் போச்சுன்னு சொன்னா 64ல 62 தான் நீங்க என்ன செய்யலாம் ஹோஸ்டா யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது நீங்க பிளக் பண்ணி அதாவது டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இது எந்த ரேஞ்சில் பாத்தீங்கன்னா 62 டிவைசஸ். 62. Thus, we write down 62 for all 4 subnets.
we are done with the fourth column. Now let's look at the broadcast ID for each subnet. Keep in mind, the last host ID is reserved for its broadcast ID. Therefore, broadcast ID for the first subnet is 63. And we can tell with the reference to the next network ID, 64. இப்போ நான் சொன்னதான் இதில் சொல்கிறாங்க. இப்போ பாருங்க, இது இந்த நெட்வொர்க் ஐடி இந்த ப்ராட்காஸ்ட் ஐடி நீங்கள் ஃபைன் பண்ணணும்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் நெட்வொர்க் ஐடியிலேருந்து -1 பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராட்காஸ்ட் ஐடி கிடைக்கும். Broadcast ID is 127. அப்படி கண்டாங்க, இதுலேருந்து -1 பண்ணி விட்டீங்கன்னா இது கிடைக்கும். அதே மாதிரி இதுலேருந்து இந்த நெட்வொர்க் ஐடியிலேருந்து -1 பண்ணி விட்டீங்கன்னா இது கிடைக்கும். அதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யலாம், இந்த ஃபைனல் ஒன் காணோம்டா இதுல வர ஆன்சரோட 64 நீங்க ஆட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் ஒன் கிடைக்கும். பாருங்க. Next one is 191 and the last broadcast ID. இப்ப லாஸ்ட் ப்ராட்காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொன்னா இதுல இல்ல ஐடி காணல. அப்ப என்ன செய்தாங்கன்னு சொன்னா இதுல இந்த 191 ஓட இந்த 64 ஆட் பண்ணி விட்டாங்கன்னு சொன்னா இந்த ஆன்சர்ஸ் வரும். Is 255. We can say the broadcast ID equals next subnet's network's ID -1. We can also do like this. Once you know the first broadcast ID, 63, and then you can simply add 64 to get the second broadcast ID, and 63 plus 64 is 127, and then add 64 to 127, which we get the third broadcast ID 191, and then increase by 64. இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இதுல இருந்து எல்லாத்தையும் 64 ஆட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா இது கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா இதுல இருந்து 64, அது இதுல இருந்து அப்புறம் 64, இதுல இருந்து ஒரு 64 திருப்பி ஆட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு சரியான ஆன்சர்ஸும் வரும். அப்படியும் காணலாம். Again, to get the fourth broadcast ID, which is 255. We are almost done. One last column, the host ID range. அப்போ ஹோஸ்ட் ஐடி ரேஞ்சுன்னு சொன்னா நீங்க 62 தான் ஹோஸ்டா யூஸ் பண்ணலாம். பாருங்க, உங்களோட லாஸ்ட் ஐபி அட்ரஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா 64 பிட்ஸ்ல இந்த பாருங்க 192.168.4.0ல தொடங்கி 63ல முடிய போகுது. அப்ப இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ உங்களோட ரேஞ்ச் ஹோஸ்ட் ஐடி ரேஞ்ச் என்ன பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 192.168.4.1ல ஸ்டார்ட் பண்ணும். 1ல ஸ்டார்ட் பண்ணி இதுக்கு முன்னுக்கு இருக்க நம்பர்ல முடியும், 62ல முடியும். அதே மாதிரி இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது உலகத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 192.168.4.65ல ஸ்டார்ட் ஆகி என்னத்துல முடியும்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 192.168.4.126ல முடியும். பாருங்க. A subnet host ID range is any IDs between its network ID and broadcast ID. For the first subnet, 1262 is between network ID 0 and broadcast ID 63. பாருங்க, இதுக்கு முதல்ல இந்த ஐபி ரேஞ்ச் முடிஞ்சிடும். இதுக்கு அடுத்ததா இந்த ஐபி ரேஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஹோஸ்ட் ஐடி பாருங்க, நெட்வொர்க் ஐடிக்கு அடுத்ததா ஸ்டார்ட் ஆகி ப்ராட்காஸ்ட் ஐடிக்கு முதல் ஐபி அட்ரஸ் தான் முடிஞ்சிடும். அதே மாதிரிதான் இதுலயும் இதுக்கு அடுத்ததா ஸ்டார்ட் ஆகி இதுக்கு முதல்ல இருக்க ஐபி அட்ரஸ் தான் முடியும். இதுலயும் அதே மாதிரிதான் 129ல ஸ்டார்ட் ஆகி 190ல முடிஞ்சிடும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 193ல ஸ்டார்ட் ஆகி 254ல முடியும். பாருங்க. The second host ID range 65 to 126 is between 64 and 127. The third host ID range 129 to 190 is between 128 and 191. The fourth host ID range is between 192 and 255, which is 193 to 254. So to keep simple, we only talk about the last number, and because the first three numbers stay the same. That's all. We get all answers. Okay. You can
assign any 3 out of 4 subnets for Sunny Cafe. One subnet is wasted, of course. That's the downside of subnetting. No biggie. I want to thank you for following me at this point. You are a very patient person for listening to me. ஓகே இது ஓகே தானே? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இது சப்நெட்டிங் பேசிக்ஸ் நான் இப்போ பார்த்தோம். ஓகே, ஓகே தென் வாட் இஸ் சப்நெட்டிங்? திருப்பி முறைக்கா இவருடைய இதுதான் கிளாஸ் ரூம் இதுதான். இதுல பாத்தீங்கன்னா சப்நெட்டிங்டா என்ன, வேற சிஐடிஆர் வேல்யூண்டா என்ன, அதுல இருந்து அப்படி ஃபைன் பண்றது கிட்டத்தட்ட அசைன்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஆனதுல இதுல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. இதையும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குற நேரம் அப்படியே டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கும். அதுக்கானதான் இன்னும் ஒரு கணக்கும் போட்டிருக்கணும். இதையும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு மோர் ஐடியா கிளாரிட்டியாகவும் இருக்கு. Address. Hello friends, this is Abhishek here and welcome back to my channel Technical Tech. Let's the tech begin. So guys, what is subnetting? Dividing a large network into multiple small networks, we called it as subnetting. இப்போ சப்நெட்டிங் என்ன சொன்னா ஒரு லார்ஜ் நெட்வொர்க்கை ஸ்மால் நெட்வொர்க்ஸா மாத்துறத, மல்டிபிள் ஸ்மால் நெட்வொர்க்ஸா மாத்தி மாத்துறதான் சொல்றது சப்நெட்டிங்னு சொல்லுவோம். Before starting the concept subnetting, I would like to explain you about few basic things. Because if you don't know the basic, it will be very difficult for you to understand this subnetting concept. So guys, please watch this video till the end, then only your all the confusion and doubt will be clear. Let's start with the classes of IP address. As we know that class A IP address starts from 1 to 126. Its default subnet mask is 250. ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 0.0.0 and its default CIDR value is 8. டிஃபால்ட் சிஐடிஆர் 8 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. பிகாஸ் என்ன ரீசன் 8 ன்னு சொல்லிருக்காங்கன்னா, இது என்னது முதலாவது பார்ட் மட்டும் தான் நெட்வொர்க் 8 பிட்ஸ், அடுத்த 3 வேணா ஹோஸ்ட் அதால இது 8 ன்னு சொல்றாங்க. அடுத்தல பாத்தீங்கன்னா இது 16 ன்னு சொல்றீங்க. கிளாஸ் B ல 16. முதல் ரெண்டு பார்ட் நெட்வொர்க், அதால அது 16 ன்னு சொல்லி வரும், 16 பிட்ஸ். இதுல பாருங்க நெட்வொர்க்கை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நெட்வொர்க் 8 பிட்ஸ், அதால 111 பதிருக்கு. பாருங்க ஹோஸ்ட 0 மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, அது 24 பிட்ஸ். இது 8 பிட்ஸ், இது 8 பிட்ஸ், இது 8 பிட்ஸ். அப்ப மூணே கூட்டினா 24 பிட்ஸ். Now what does this CIDR value means and why the default CIDR value of class A? இப்ப CIDR ன்னு நான் சொல்லுவேன் என்னன்னா கிளாஸ்லெஸ் இன்டர் டொமைன் ன்னு சொல்லுவோம். அதுதான் CIDR ல அப்ரிவியேஷன். CIDR stands for classless inter-domain routing. It is the total number of network bits. As here you can see, in class A IP address, there are 8 bits reserved for the network and the remaining bits are reserved for the host. So this 8 network bits is a CIDR value. That's why the default CIDR value of class A IP address is 8. Now let's move on to class B. Class B IP address starts from 128 to 191. Its default subnet mask is 255.255.0.0 and the default CIDR value is 16. As we know that the total number of network bits in class B IP address is 16. So its CIDR value is 16. Now let's move on to class C. Class C IP address starts from 192 to 223. Its default subnet mask is 255.255.255.0 and the default CIDR value is 24. Now why we have written the CIDR value as 24? Because total number of network bits in class C IP address is 24. That is why the CIDR value of class C IP address is 24. Now let's take an example so that I can clear the concept for you. As here you can see, it's mentioned here 192.168.
இதுல பாருங்க இந்த ஐபி அட்ரஸ் பாத்தீங்கன்னா இது 192.168.10.0. இது 24 இருக்கு பாருங்க. இது ஓகே 24 சொன்னா இது நெட்வொர்க், இது நெட்வொர்க், இது நெட்வொர்க். அப்ப 8 பிட்ஸ் 8 பிட்ஸ் 8 பிட்ஸ் 24 சரி. சம்டைம் 25 26 தருவாங்க. இப்ப இதெல்லாம் அப்படி செய்யறன்றதா எங்களோட ப்ராப்ளம். அப்ப இது எப்படி செய்யறன்னு சொல்லி இதுல காட்ட போறாங்க. ஒருக்கா பாருங்க. .10.0 with the CIDR value 24. எப்பயும் வந்து நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். இந்த சைட்ல இருந்து தான் சப்நெட்ஸ் வரும். இந்த சைட்ல இருந்து என்ன வரும்னா ஹாஸ்ட். இப்ப பாருங்க இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து தான் சப்நெட்ஸ்கள் வரும். ஓகே, ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து என்ன செய்யும், ஹாஸ்ட்கள் வரும். பாருங்க நெட்வொர்க்ன்ற நேரம் சப்நெட் வந்து இங்க இருந்து தான் வருது. ஹாஸ்ட் வரும் இந்த சைட்ல இருந்து வரும். அது விளங்கி வச்சிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். As we know that it is a class C IP address because the IP address starts from 192 and its default subnet mask is 255.255.255.0. Now the question is, where does this subnet mask come from? Why this subnet mask of class C IP address is 255.255.255.0? As we know that IP version 4 is a 32-bit address and it is divided into 4 blocks of 8 bits where number 1 indicates the network bits and 0 indicates the host bits. Bits on each blocks are count from பாருங்க நெட்வொர்க்ஸ் சொல்ற நேரம் இது நெட்வொர்க் போர்ஷன், இது நெட்வொர்க். அப்ப பாருங்க நெட்வொர்க்ன்ற நேரம் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிருக்கான். 111 மென்ஷன் பண்ணிருக்கான். ஹோஸ்ட மட்டும் என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கான், 00 மென்ஷன் பண்ணிருக்கான். அப்ப இது நெட்வொர்க். அப்ப இதுல 8 பிட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. 1 பிட், 2 பிட், 3 பிட், 4 பிட், 5 பிட், 6 பிட், 7 பிட், 8 பிட். அடுத்த பாருங்க செகண்ட் ஆக்டேட்ல பாருங்க 1 பிட், 2 பிட், 3 பிட், 4 பிட், 5 பிட், 6 பிட், 7 பிட், 8 பிட். அப்ப இது முதல்ல 8 பிட், இது 9 பிட், இது 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 பிட்ஸ். இதுல இருந்து 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. இப்போ 24 பிட்ஸ் வந்து என்னதுக்கு போயிருக்கு, நெட்வொர்க்குக்கு போயிருக்கு. கடைசி ஃபைனல் ஆக்டேட், ஃபோர்த் ஆக்டேட்ல என்ன இருக்குது, 1 2 3 4 5 6 7 8 bits for host. புரியுதா? right to left and it is written as 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 4, 5, 6 and 2 to the power 7. So if you add all these network bits, the total number you will get is 255. So the default subnet mask of class இது எப்படி உங்களுக்கு இந்த 2 to the 20 255 வந்துச்சுன்னு சொன்னா 2 to the power of 0 அப்பயும் 1, 2 to the power of 1 வந்து அப்பயும் 2, 2 to the power of 2 வந்து 4, 2 to the power of 3 வந்து 8, 2 to the power of 4 வந்து 16, 2 to the power of 5 வந்து 32, 2 to the power of 6 வந்து 64, 2 to the power of 7 வந்து 128. அப்போ இவ்வளத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா 255. அதே மாதிரி தான் இதுலயும் 2 to the power of 0 அப்பயும் 1 சொல்லுவோம். 2 to the power அப்ப இவ்வளவுதான் ஆட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அவ்வளோதையும் ஆட் பண்ணி இந்த 1 நாள் நீங்க எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு 255, இதுவும் 255 வரும், இதுவும் 255 வரும். ஏன் இது 0 சொல்லி வருதுன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா இதுல எல்லாமே 0வா இருக்கு. அதனாலதான் இதுல 0ன்னு சொல்றோம். ஏன்னா நீங்க 1 நாள் இந்த வேல்யூவும் பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னா இந்த ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே, CIP address is 255.255.255.0. Now why we have written here 0? Because it is a host bit. You can calculate the subnet mask only from the network bit, not from the host bit. That's why we have written here as 0. Hope the concept is clear for you. Let's take another example. முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 வந்துச்சு, அது ஈஸி. இப்போ 25 வந்துச்சுன்னா என்ன செய்வோம், அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும்ன்றது இதுல பார்ப்போம். 92.168.10.0 with the CIDR value 25. Hence the IP address is same as our previous example, but this time we have changed the CIDR value from 24 to 25. As we know that the default subnet mask of class C IP address is 255.255.255.0 because by default there are 24 bits reserved for the network and 8 bits reserved for the host. But
In this இப்ப scenario, பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த சினாரியோல உங்களுக்கு 24 பிட்ஸ்ன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஓகே. பட் 25 பிட்ஸ்ன்றபடியா நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா நெட்வொர்க்காண்டி இங்க இருந்து கடன் எடுக்க போறோம் இந்த ஐபியை. அப்ப இந்த ஐடி என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த ஹாஸ்ட் ஐடில இருந்து borrow பண்ணி எடுக்க போறோம். அப்ப எங்களுக்கு பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஹாஸ்டுக்கு எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்க போகுது? 1 பிட், 2 பிட், 3 பிட், 4 பிட், 5 பிட், 6 பிட், 7 பிட் தான் என்னத்துக்கு இருக்க போகுதுன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாஸ்டுக்காண்டி மட்டும் இருக்க போகுது. கிளியரா? அப்போ ஹாஸ்டுக்காண்டி நாங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு 2 to the power of 7 தான் எங்களுக்கு இருக்க போகுதுன்னா ஹாஸ்ட். அப்ப எங்களுக்கு எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஹாஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்கன்னா 2 to the power of 7 minus 2 தான் கிரியேட் பண்ணலாம். என்ன சொன்னா நாங்க இதை என்ன செய்ய போறோம் 25 பண்ணுவோம். நார்மலா இது கிளாஸ் சி ஐபி. கிளாஸ் சின்னு சொன்னா அப்ப எங்களுக்கு 24 பிட்ஸ் தான் நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணலாம். பட் எங்களுக்கு இதுல வந்து ப்ரீஃபிக்ஸ் எவ்வளவு வந்திருக்காங்க 25 வந்துட்டாங்க. அப்ப 25 தந்தா இப்ப எங்களுக்கு இதுல ஒரு பீட் இருக்கு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 வரைக்கும் நாங்க இருக்குது எங்களுக்கு பிட்ஸ். ஆனா இதுல தந்த 25 பிட்ஸ். அப்ப 25 பிட்ஸ் நாங்க என்ன செய்வோம்னு சொன்னா இதையும் சேர்த்து கடன் வாங்கி எடுத்துருவோம். அப்ப இதையும் எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா அப்ப நெட்வொர்க்குக்காண்டி எவ்வளவு நாங்க ஐபி யூஸ் பண்ண போறோம் 25 பிட்ஸை யூஸ் பண்ண போறோம். அப்ப மிச்சம் தான் ஹாஸ்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் 1 2 3 4 5 6 7. கிளியரா இது? the CIDR value is 25, which means there must be 25 network bits. Okay, now the question is, in class C IP address we are having only 24 network bits. Now from where to find another 1 bit? The solution is very simple. We have to borrow 1 bit from the host. So the new subnet mask which you will get is 255.255.255.128. முதல் வந்து என்ன இருந்துச்சு 0 ஒன்று இருந்துச்சு சப்நெட் மாஸ்க் 255 255 255 0 இருந்துச்சு பாருங்க. இப்ப 28 என்ன மாறிச்சு என்னன்னு சொன்னா 2 to the power of 7 அவ்வளவு வரப்போகுது 128. இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப பாருங்க 2 to the power of 0 அப்பயும் 1 2 to the power of 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 2 to the power of 2 பாத்தீங்கன்னா 4 2 to the power of 3 பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப்பயும் 8 2 to the power of 4 பாத்தீங்கன்னா 16 2 to the power of 5 பாத்தீங்கன்னா 32 2 to the power of 6 பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 64 2 to the power of 7 பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா 128. அதால இதுல 128 வரும், இதுல 64 வரும், இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 32. இது வளர்த்து நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு 255 என்ற ஆன்சர் வரும். அதுல என்ன செய்யறோம் முதலாவது இந்த வேல்யூத்தை நான் இப்படியே எடுக்கிறோம். அப்ப இந்த வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 128. அதால 128 போடுறோம். Now from where do we have found this 128? This number came from the network bit which we have borrowed from the host. As here you can see guys, the value of that particular network bit is 2 to the power 7. Hence once you calculate 2 to the power 7, the total number you will get is 128. So for that reason the new subnet mask of this address is 255.255.255.128. Is it clear guys? If not, nothing to worry, I will also show you another example. But first of all, let's look at how to find the number of network from this address. Just follow this small formula, 2 to the power n. Here n indicates the total number of bits you have borrowed from the host. அப்ப இதுல பார்த்து பாத்தீங்கன்னா find the number of networks ன்னு சொன்னீங்கன்னா 2 to the power of n. அப்ப 2 to the power of n சொன்னீங்கன்னா number இதுல பாருங்க சொல்லிருக்காங்க n indicate total number of bits borrowed from the host. ஹாஸ்ட்ல இருந்து நீங்க கடன் வாங்கின எத்தனை பிட்ஸ் வாங்கிருக்கீங்க? ஒரு பிட்ஸ். அப்ப எத்தனை பிட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் பாருங்க 2 to the power of. Hence we have borrowed only 1 bit, right? So the total number of network you can create is 2 to the power 1, which is equal to. You can create you can create only 2 networks. அப்ப 2 to the power of 1 அப்ப என்னன்னு வர ஆன்சர்ஸ் 2. அப்ப நான் மேக்ஸிமம் எத்தனை நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணலாம்? 2 நெட்வொர்க்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணலாம். என்னன்னு சொன்னா how to find the number of network ன்னு சொன்னீங்கன்னா இது ஒரு CIDR, class less domain. class less domainல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு யூனிட் தான் ஹாஸ்டல்கிட்ட இருந்து நீங்க கடன் வாங்கி எடுக்கிறீங்க. அப்ப கடன் வாங்கி எடுக்கிற பிட்ஸ் எவ்வளவு 1. அப்ப 2 to the power of 1
ரெண்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 2. அப்ப you can create only 2 networks. அப்ப how to find the number of networks ன்னு சொன்னீங்கன்னா here the n indicate the total number of bits borrowed from the host. 2 means only 2 network அடுத்த can be கேட்பாங்க எவ்வளவு நீங்க ஐபி அட்ரஸ் இதுல கிரியேட் பண்ணலாம், ஒரு ஹோஸ்டால் எவ்வளவு ஹோஸ்ட் வந்து இங்க கிரியேட் பண்ணலாம், அடுத்தது எவ்வளவு பிசிஸோட அடிக்கலாம். அடுத்தடுத்த கேள்வி அதான் வரப்போகுது. created. Now let's find out how to find the number of IP address on each network. இந்த நெட்வொர்க்ல எவ்வளவு ஐபி அட்ரஸ் வந்து நீங்க வந்து செய்யலாம். How to find the number of IP address on each network. இந்த each networkல எவ்வளவு ஐபி அட்ரஸ் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். எவ்வளவு ஹோஸ்ட் இருக்குது? 1 2 3 4 5 6 7. அப்ப 7 வந்து உங்கள்ட்ட ஹோஸ்ட் இருக்கு. அப்ப 7 பிட்ஸ் இருக்கு. அப்ப 2 to the power of 7 வந்து நீங்க என்ன செய்யலாம், ஐபி அட்ரஸை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணலாம். How to find the number of IP address on each network. அப்ப இந்த each networkல நீங்க 2 to the power of 7 IP addresses வந்து நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணலாம். The formula is very simple. Again we have to use 2 to the power n, but this time n indicates the total number of host bits. Hence we have already borrowed 1 bit from the host. So how many total bits remaining in the host part? It is 7. So we are going to use 2 to the power 7, which is equal to 128. Means on each network you will get 128 IP address. Now let's find out how to find the number of hosts on each network. Guys, host அப்ப each network இப்ப இதுல எவ்வளவு number of IP address நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம்னு இருக்கு. அடுத்து என்ன செய்யலாம், how to find the number of hosts in each network. அப்ப அந்த ஒவ்வொரு each networkல நீங்க எவ்வளவு devices நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம்ன்றத இதுல இருக்க indirect questions. How to find the number of hosts in each network. அப்ப 2 to the power of 7 minus 2 ன்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னு சொன்னா ஒன்று ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ்க்கு போயிடும், அடுத்து என்னது நெட்வொர்க் ஐடிக்கு போயிடும். அப்ப டோட்டலா 128 இருக்கும். அதுல இருந்து 2 கழிச்சு விட்டீங்கன்னு சொன்னா 126 தான் என்னது, to the number of hosts in each network. Two topics are really different: number of host and the number of IP address. Number of IP address means total number of IP address you will get on each network, and number of host means total number of IP address you can assign to the devices in a network. So I will explain you that. Hence the formula is 2 to the power n minus 2. Here n indicates the total number of remaining host bits, which is 2 to the power 7 minus 2, which is equal to 126. It means you will have total 126 host IP address on each network. Means you can assign 126 IP address to the devices in a single network. Now the question is, why we have subtract 2 here? Because on every network the first IP address is reserved for the network ID and the last IP address is a broadcast ID. இப்போ இதைத்தான் நான் முதல்ல சொன்னேன், every network the first IP address is reserved for the network ID. ஒன்றை வந்து நெட்வொர்க் ஐடிக்கு எடுத்துடும், அடுத்த என்னத்துக்கு எடுத்துடும், ப்ராட்காஸ்ட் ஐடிக்கு எடுத்துடும். அப்போ அதால தான் -2 வந்து டிடக்ட் பண்ணி காட்டுறாங்க. நார்மலா நம்பர் ஆஃப் எத்தனை டிவைசஸோட கனெக்ட் பண்ணலாம்னு கேட்ட டோட்டலா 128 கனெக்ட் பண்ணலாம். பட் அதுல 2 வந்து டிஃபால்ட்டா எடுத்துடும். அதால மேக்ஸிமம் நான் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவு 126 தான் இந்த நெட்வொர்க்ல. கிளியர்? And these 2 IP address you cannot use. For this reason, on every network we have to subtract 2. So as here you can see guys, in network 1 the IP address will start from 192.168.10.0 and it will end at 192.168.10.127, which is equal to 128. Now as I have explained you, the first IP address is a network ID and the last IP address is broadcast ID. Means these 2 IP address you cannot use as it is reserved for the network and the broadcast. The IP address which is available at the center of this IP address, that is from 192.168.10.1
to 192.168.10.126 are the host IP address, and this IP address you can assign to devices in a network. Same like this, in network 2, the IP address start from 192.168.10.128 and it will end at 192.168.10.255. Hence, I have explained you earlier, the first IP address is a network ID and the last IP address is a broadcast ID, and the IP address which you are getting at the middle of this are the host IP address, and this IP address start from 192.168.10.129 to 192.168.10.254. These are the IP address which you can assign to the devices in a network. So guys, hope the concept is clear. Let's take in another example. As here you can ஓகே see, இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப இது கிளாஸ் சி தான். இது பாருங்க, அப்ப இது நெட்வொர்க், இது நெட்வொர்க், இது நெட்வொர்க், இது ஹாஸ்ட். அப்ப உங்களுக்கு கிளாஸ் சில வந்து மொத்தம் 24 பிட்ஸ் தான் இருக்கு. அப்ப இப்ப என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு, 2 நெட்வொர்க்கை ஹாஸ்ட்ல இருந்துனா கடன் வாங்க வேண்டி இருக்கு. அப்ப 2 நெட்வொர்க் ஹாஸ்ட் ஐடியில 8 பிட்ஸ் இருக்கு. அதுல இருந்து 2 பிட்ஸ் என்ன செய்யறதுக்கு கடன் வாங்க வேண்டி இருக்கு. என்னத்துக்காண்டி, நெட்வொர்க் ஐடி என்னதான் இருக்குது, இப்ப சப்நெட்டா எவ்வளவு இருக்கு, 26 ப்ரீஃபிக்ஸ் 26 அப்படியா, எங்களுக்கு 24 பிட்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா 2 வந்து இங்க இருந்து கடன் வாங்கினா தான் எங்களுக்கு சரியா வரும். the IP address 192.168.10.0 with the CIDR value 26. The IP address is same as our previous example, but this time we are using a CIDR value 26. As we know that it is a class C IP address because the IP address start from 192, and by default the class C IP address subnet mask is 255.255.255.0. Now why the subnet mask of class C IP address is 255.255.255.0? Because in class C IP address 24 bits are reserved for the network and the 8 bits are reserved for the host. So if you count the value of all these bits on each block, you will get the total number of 255.255.255.0. But the question is, the CIDR value is 26 and the default network bits on class C IP address is 24. So from where do we get another 2 bits? Yes, we have to borrow it from the host. So once you borrow the 2 bits from the host, the new subnet mask what you will get is 255.255.255.192. இதுல 192 இப்ப எப்படி வந்துச்சு, இது வந்த விட 128, இது வந்த விட 64. ஏன் 2 பிட்ஸ் வந்து இப்ப எங்களுக்கு தேவை எக்ஸ்ட்ராவா, ஏன் இதுல 24 பிட்ஸ் வந்து இருக்குது. சரி, இது நெட்வொர்க், இது நெட்வொர்க், இது நெட்வொர்க், எங்களுக்கு இதுல 8 பிட்ஸ் வந்து 24 இருக்குது. ஆனா இதுல ப்ரீஃபிக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு தந்திருக்கு 26 அப்படியா. நான் ஹாஸ்ட் ஐடிஸ்ல இருந்து 2 கடன் வாங்குறோம் இங்க. அப்ப 2 கடன் வாங்கினா ഇതിന്റെ വാല്യൂ 128, 2 to the power of 7 அப்போ 128, இது 2 to the power of 6 வந்து பாத்தீங்கன்னா 64. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா இப்ப சப்நெட் இந்த வேல்யூ என்ன வந்துருக்கு, 192 வந்துருக்கு. கிளியரா? அப்ப நாங்க இனி எவ்வளவு ஹாஸ்ட கிரியேட் பண்ணலாம்னு பார்த்தா, ஹாஸ்டுக்காண்டி பேலன்ஸா இருக்குது 1 2 3 4 5 6 பிட்ஸ் தான் ஹாஸ்டுக்கு இருக்குது. அப்ப நீங்க நம்பர் ஆஃப் மேக்ஸிமம் ஐபி அட்ரஸ் எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணலாம்டா 2 to the power of 6. அப்ப 32 இதுதான் நீங்க என்ன செய்யலாம், நம்பர் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். அதுல -2 கிரியேட் பண்ண -2 கழிச்சிங்கன்னு சொன்னா எவ்வளவு நீங்க வந்து டிவைசஸோட கனெக்ட் பண்ணலாம்னு வரும். அப்ப 30 தான் என்ன செய்யலாம், நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம். கிளியரா? Now how do we get this number 192? Because we have borrowed 2 bits from the host, and if you calculate the bits value, which is 2 to the power 7 plus 2 to the power 6, the total number you will get is 192. So this is how you can find the subnet mask. Now let's move on how to find the number of networks. The formula is very simple, 2 to the power n. Here n indicates the total number of bits borrowed from the host. Hence we have borrowed 2 bits from the host, so we are going to write 2 to the power 2, which is equal to 4. It means you can create total number of 4 networks. Now the question is how to find the number of IP address on each network. The formula is
2 to the power n. But in this scenario, n indicates the total number of remaining hosts. As we have taken 2 bits to the network, so how many bits remains? It remains only 6 bits. So we are going to write 2 to the power 6, which is equal to 64. It means you will have 64 IP. Yeah, sorry, 64. You know, 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit, 5 bit, 6 bits. இப்போ 6 bits என்ன மேக்ஸிமம் 2 to the power of 6 வந்தா 64. அதுலேருந்து நீங்கள் 2 கழிச்சிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் அவ்வளோ டிவைசஸோட கனெக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி வருது. Address on each network. Now let's look at how to find the number of hosts on each network. Guys, number of IP address and number of hosts are both different. Number of IP address means total number of IP address you will get on each network, and number of host means total number of IP address you can assign to the devices in a network. So the formula is 2 to the power n minus 2. Here n indicates the total number of remaining bits. Okay, so how many total bits remaining? We have remained 6 bits. So we are going to write 2 to the power 6 minus 2, which is equal to 62. It means you can assign 62 host IP address on each network. Now the question is, why do we have subtract 2 here, right? We have subtract 2 here because on every network the first IP address is reserved for the network ID and the last IP address is reserved for the broadcast ID, and these 2 IP address you cannot use. Hope the concept is clear. As here you can see the net. So the total number of network we have 4. Total number of IP address on each network is 64, and the total number of hosts on each network is 62. So hence we have 4 networks. So let's name this network as network 1, network 2, 3 and 4. Yes. Now how 4 networks வந்துச்சுன்னு சொன்னா 2 bits நான் கடன் வாங்கினா இங்கேருந்து. இங்க எத்தனை bits கடன் வாங்கினா 2 bits. அப்ப 2 to the power of 2 எத்தனை? 2 to the power of 2 வந்து 4. அப்ப 4 அப்படியே இதுல 4 networks கிரியேட் ஆகுது. அப்ப முதலாவது நெட்வொர்க் எப்பயும் வந்து என்ன வரும்? இந்த டிஃபால்ட்டா இருக்கதான் வரும். 192.168.10.0 அதான் முதலாவது நெட்வொர்க்கா வரும். அதுல இருந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இந்த 64 இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு போகும். சரியா? நெட்வொர்க்ல நான் முதல்ல பார்த்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ID for this, we have to just keep adding 64, 64, 64, 64. So like that you can easily find the network ID. So the network ID of first network, பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நெட்வொர்க் ஐடியா பாத்தீங்கன்னா சொன்னா 192.168.10.0 இதுல டிஃபால்ட்டா தந்திருக்காங்க. அடுத்த வந்து என்ன செய்யுதுண்டா, இந்த டோட்டல் ஐபி அட்ரஸ் ஆன் ஈச் நெட்வொர்க் இருக்கா இல்லையா, அதால இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். பாருங்க 64 பிட் 64 கூடி இருக்கு. 192.168.10.64. அடுத்த வந்து பாருங்க தேர்ட் நெட்வொர்க் வந்து பாருங்க இன்னும் ஒரு 64 கூடி இருக்கு. ஃபோர்த்தும் பாருங்க இன்னும் ஒரு 64 கூடி இருக்கு. அப்படியே 64 ஆட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நெட்வொர்க் ஐடியா ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். புரியுதா? will be 192.168.10.0, and the network ID of second network will be 0 plus 64. How much it is? 64. So it will be 192.168.10.64. Now the third network ID will be 64 plus 64, 128. So it is 192.168.10.128. Now what will be the fourth network ID? It will be 128 plus 64, which is equal to 192. So the network ID of fourth network is 192.168.10.192. So this is how you can find the network ID. Just you have to add the total number of IP address on each network and you will find the network ID easily. Now let's find the total number of hosts and the broadcast address. Hence our IP address start from 192.168. நான் சொன்னேன்ல ஏர்லியரா சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? இந்த ஒரு நெட்வொர்க் ஐடி தெரிஞ்சுட்டா இதுல இருந்து -1 கழிச்சிங்கன்னு சொன்னா இந்த ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸை கண்டுபிடிக்கலாம். பாருங்க, இது இந்த நெட்வொர்க் ஐடி இடத்துல முடியுது 192.168.10.64 முடியுது. இதுல -1 கழிச்சிங்கன்னு சொன்னா 192.168.10.63 வரும். இது இந்த ப்ராட்காஸ்ட் ஐடி கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கடுத்து என்ன செய்யலாம், இந்த
நெட்வொர்க் 3க்கு போனீங்கன்னு சொன்னா என்னத்துல முடியுது 192.168.10.128 வந்து வருது. அப்ப இதுல இருந்து -1 கழிச்சீங்கன்னு சொன்னா நெட்வொர்க் 2 ப்ராட்காஸ்ட் ஐடியை நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். 192.168.10.127 வந்து வரும். பாருங்க ஃபோர்த் நெட்வொர்க் ஐடி இருக்குது இல்ல, ஃபோர்த் நெட்வொர்க் ஐடிக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா இதுல இருந்து -1 கழிச்சிங்கன்னு சொன்னா என்ன வரும்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா 192.168.10.191 வரும். மீன் இதுல இருந்து -1 கழிச்சு இங்க வரும். இதுல இருந்து அப்புறம் என்ன செய்யலாம், இது காணும்னு சொன்னா நான் சொன்ன நெட்வொர்க் ஐடியை ஆட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா இதோட இன்னும் ஒரு 64 அந்த நெட்வொர்க் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் ஆன் ஈச் நெட்வொர்க் இருக்கா இல்ல, இந்த 64 இதோட ஆட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா கடைசி ப்ராட்காஸ்ட் ஐடி வரும். ஓகே, அப்ப இதுதான் உங்களோட கடைசி இந்த நெட்வொர்க்ல, இந்த நெட்வொர்க் ஐடியில இதுதான் உங்களோட ஸ்டார்ட் நெட்வொர்க் ஐடி. இதுக்கு அடுத்ததா தான் உங்களோட ஹாஸ்ட் ஐடி ஸ்டார்ட் ஆகும். பாருங்க இதுக்கு அடுத்த நம்பர்ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அதுனா இதுக்கு முதல் நம்பர்ல உங்களோட ஹாஸ்ட் அட்ரஸ் முடியும். பாருங்க 192.168.10.1 ஸ்டார்ட் ஆகுது. என்னத்துல முடியுது 192.168.10.62 முடியுது. பாருங்க அப்ப சோ நீங்க ஒரு ஐடியில எத்தனை ஹாஸ்டை கிரியேட் பண்ணலாம்னு பாருங்க, 62 ஹாஸ்டை தான் கிரியேட் பண்ணலாம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஈச் நெட்வொர்க், ஒரு நெட்வொர்க்ல நீங்க எத்தனை ஹாஸ்டை கிரியேட் பண்ணலாம் 1 to 62. அப்ப 62 கிரியேட் பண்ணலாம். சரியா வருதா இல்லையா? அடுத்ததுல பாருங்க, அடுத்த நெட்வொர்க்ல பாருங்க 65 to 126 பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் 62 நெட்வொர்க்ஸ் தான் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். இதுலயும் பாருங்க 62 நெட்வொர்க்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணலாம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹாஸ்ட் ஆன் ஈச் நெட்வொர்க், ஒவ்வொரு ஈச் நெட்வொர்க்லையும், இந்த நெட்வொர்க் ஐடியிலையும் ஒவ்வொரு ஈச் நெட்வொர்க்லையும் நீங்க எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா 62. இதுல இருந்து இதை கழிச்சு பாருங்க, இது இருக்குல்ல 62 ரேஞ்ச் வரும். பாருங்க ப்ராட்காஸ்ட் ஐடிக்கு முதல் ஐடி அட்ரஸா இது ஹாஸ்ட் அட்ரஸ் முடியும். அதே நேரம் நெட்வொர்க் ஐடிக்கு அடுத்ததான் ஹாஸ்ட் அட்ரஸ் என்னதையும் ஸ்டார்ட் ஆகும். 10.0. So its host definitely start from 192.168.10.1 to 192.168.10.62, and the last IP address which is broadcast address is 192.168.10.63. Same in network 2, the first IP address is 192.168.10.64, which is also called network ID, and its host start from 192.168.10.65 and it will end at 192.168.10.126, and its broadcast address will be 192.168.10.127. What is broadcast address, guys? The broadcast address is the last IP address of each network. Same you can see the third and the fourth network. So guys, hope the concept is clear for you. If you are having any doubt or want me to make another video on subnetting, please let me know in the comment section below. With that, you can also download our Android application Networking Plus from the Google Play Store, and also you can download it from the link given in the description section below. Now it's time for the test. So here I'm going to ask a small question. It is சின்ன question 192.168.10.0 with this. பாத்தீங்கன்னா சொன்னா இந்த ரேஞ்சுக்கு நீங்க உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வார நேரம் இந்த மிச்ச 4 கேள்வி தரும். அந்த கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க ஆன்சர் செய்துட்டு வரும். ஓகே, இதை நான் இந்த செஷன்ல தாரேன், இதை ஹோம்ஒர்க்கா தாரேன், இதை செய்துட்டு வாங்க எல்லாம் கட்டாயம். 8. Now tell me guys, what will be the subnet mask for this? Find the total number of network can be created from this. Find the total number of IP address on each network. At last, find the total number of hosts can be assigned on each network. Answer. Okay, so இதை நான் கொஸ்டினா தரேன் 192.168.10.0/28. இதான் உங்களோட இது ஐடி. அப்போ இதை வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ சப்நெட் மாஸ்க்கை கிரியேட் பண்ண, ஃபைண்ட் த சப்நெட் மாஸ்க் என்ன, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நெட்வொர்க் கேன் பி கிரியேட், எவ்வளோ நெட்வொர்க்ஸ் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம். தென் எத்தனை நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும். 2 to the power of 25, 26, 27, 28. அப்போ 4 பிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராங்களே தேவை. அப்போ 2 to the power of 4 எவ்வளோ 16. அதெல்லாம் ஈஸியாக நீங்கள் சொல்லலாம். ஃபைண்ட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் ஆன் ஈச் நெட்வொர்க், எவ்வளோ ஐபி அட்ரஸ் இருக்குது. தென் நாளைக்கு எத்தனை 4 பிட்ஸாக என்ன இருக்குது, ஹாஸ்டிக் இருக்குது. ஓகே,
2 to the power of 4 வந்து ஹாஸ்ட் இருக்கு. ஃபைண்ட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹாஸ்ட் ஆன் ஈச் நெட்வொர்க்லையும் எவ்வளோ ஹாஸ்ட் இருக்குதுன்றதை நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு வரணும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். in the comment section below and let's see. ஓகே, தேங்க்யூ. டுடே செஷன்ஸ் இவ்வளவு தான். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அமைச்சதை பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ. Okay.